Dude, mic muted? Oh my god. Scuff! Already Scuff? Dude, what's wrong with me? What's wrong with me? I like apples and bananas. Based. Delicious fruit. Thank you. Yeah, I forgot to unmute my mic. Oops. Oops. You guys, did I cook with my thumbnail or did I cook with my thumbnail? I just want to ask. Oh, wait, you're saying it again. Okay, hold on. I like... Oh, wait. I thought it was this? Did I forget my toggles? Bro. Guys, I forgot my toggles. I forgot my toggles. I forgot my toggles. I like apples and bananas. Ah! Wow! My favorite. Hi, Mari. Hello. Hello, hello. Helloings. Hello. We're gonna play through the whole Art Guardian event today, so we're gonna be locking in. I haven't even opened the event. I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, cool. Gotcha! Gotcha in my gotcha! Gotcha in my gotcha! I also haven't pulled for the new Snow White either. So, very likely, we might be able to get it. We pull for it? We have 50 pulls. Wait, we might have more. Can we pull for her? New Pilgrim guaranteed. Please select the Nikke you wish to recruit. The only one I don't have. Go to the pack. I have to spend money? You can't make me. They're treating me like I'm a new player. This is amazing. I love being a new player. Let's open up with polls. Let's open up with polls. I still don't have enough. I mean, do we do it? 3, 5, 6, 5, 6, 6. I mean, we can afford it. Yeah, let's do it. Let's see if we get anything good. Nothing. This game hates me. We do it again. Wait, recruit info. Okay. We'll do a second. We'll do a second one. We'll do a second one. Bro. No flip. No flips. We go again. We go again. This is it. This is gonna be where we get the gold. This is gonna be where we get all of the good units. Right? Right? Surely. Surely this is where we get all the good units. Why does this game hate me? Why does this game hate me? Why does this game hate me? Fine. We get the guaranteed SSR. We get the guaranteed SSR. We're coping, we're coping, we're coping, we're coping. We're coping. We're coping. I didn't get a single SSR. This game hates me. Oh wait, never mind. Viper? Is Viper on this list? Is Viper here? Wait, is it anybody? Hold on. Hold on. It might be anybody on that list. Where is it? It's right here. Can we? I got so excited I clicked off of it. Give me that. Give me Viper.
Give me her. Give me her. I just need one more. I need one more. I just need one more. I love her. I love her. I love her. I love her so much. I love her so much. She's so cute. Hi, Hakai. What did I just see? I ranked up one of my cyborg women. And now I'm going to pull for her. Prage. I'm praying. 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 I'm crossing my fingers. I'm crossing my toes. I'm praying to the gods. Surely I'll get her. Wait. I got one. This game is tame. Nikke is so tame. I'm gonna be so real. I hate when people call this like a gooner game because they're like, oh my gosh, it's the most gooner of all gooner games. I'm gonna show you one. I'm gonna show you one game's Twitter account. We're gonna go into the media tab of a Twitter account real quick. One sec. Hold on. You're gonna come with me on a journey through Azure Lane's media tab, okay? All right. Seems pretty tame, right? Okay. Incoming update. Oh, what's this? Oh, what's this? Brown Dust 2 is still tame compared to this. Oh. Azure Lane. Oh, by the way, this is a skin. This video content is for promotion only, by the way. It's Azure Lane. Oh, a dynamic skin. Oh, there's also this. Yeah, but Nikke's a gooner game, right? Bro, that's porn. Pilgrim? Snow White? Ah! Damn it. Wrong Pilgrim! We go again. Surely. Gold. Ay. Okay, we go again. It's fine. We'll get her. This is it. This'll be it. This is it. I'm gonna get like 5. It's gonna go bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Okay. Will I deny that Nikke is very sexy? No. I will not deny it. I will definitely not deny it. But to call it the worst of all the gooner games? Absolutely not. Pilgrim. Snow White. Right here. Yes. Dude, she's so strong. I got her. Sick.
Sick. Okay, cool. We don't have to pull for her anymore. We got her. We got her. There's an event in Brown Dust here. We can grab the ass cheeks of one of the characters on Reddit. Bro, I just showed you a skin in Azure Lane called Intimate Shower or Intimate Bathing. And she had a bottle of conditioner between her tits that squirted onto her face. I'm gonna say Azure Lane is worse. I'm gonna say Azure Lane is worse. Get out. My kind of game. Straight to jail with you. Straight to prison. Straight to prison with you. It's a freaky all game. Sort by Pilgrim. But will I deny that Nikke is like very, very Gunnar coded at times? Absolutely. But there's several games that are so much worse. Several games that are so much worse. Where is she? Here she is. We got everything to 7 at least. Everything to 7 and then we can keep going. Brown Dust 2 or Azure Lane. Yeah. How's today going? I started my new work schedule and I immediately noticed that I was more productive. I started my new work schedule of starting out later. And yeah, I was significantly more productive. Like I got more stuff done. I was able to be more focused. What do we get? What did we get? 1, 2, 3. Free stream streak. I haven't gotten her yet. Nice. That's actually huge. Pilgrim mold. Give me a pilgrim. Ending my life in Minecraft. I'm killing myself in Minecraft. I'm killing myself in Minecraft. Okay, that's not bad. My game kept crashing. That was not great. Oh yeah, we're not opening this. There's some stuff that we're keeping. Like, okay, why is this unlocked? And then this should also be locked. Locked. And then this. Where is she? No, that's the wrong Snow White. This is no longer Snow White. We have 3 Snow Whites. We have 3 Snow Whites. I just want to point that out. We have 3 Snow Whites, right? We have little baby Snow White when she was happy and nothing went wrong, and then everything went wrong and she kept wiping her memory, and then now she took off her clothes, but her eyes are lit up again. What is she? Is she an attacker? She's an attacker? She's always been an attacker. Small White, Snow White, and Swole White. Exactly. I haven't done anything about the event yet, but I have been logging in every day. So at least I'll have a lot of like login stuff to claim. So that's good. I'm not gonna do my union raid. I'll do that off stream. Do that off stream. But we do need to change our this. We do need to change this. We also need to change our avatar frame. And then we'll go to our stickers.
Trash that. Trash that. Background. You could hardly even see it. You could hardly even see it. Oh my goodness. So we'll just do... This one looks prettiest. So we'll do that. Can I do like... I have like a red hood. I know I have a red hood somewhere. I don't want to use one of these. I want to use like the red hood walking away. Right? I want her to be in the background and I want her to be behind her. Ooh. And I want her to be there. No, it's too big. That's what she said. Come on, why are you rotating all weird? I wish I had a Lilith sticker, like a Lily-Weiss one. Whatever, this will do. That will do. Okay. I'm so excited. I'm so excited. Okay, I'll stop talking. Sorry. In the Mog mini game? Okay. Where her pants at? Water. Oh, yeah, they were on the surface with like no maintenance for what, 100 years? Oh yeah, and Scarlet was mass produced. Hello. We just started. Yeah, Snow White had the cleanest kill. She got her head cut off. Just clean. Fingers filled with depression? Yeah. The worst thing is when you hit all SSRs and then you use your pilgrim mold and you get you get a doll. That's where I crash out. I get all SSRs and then I do my pilgrim mold and I get a doll. Ending my life, ending my life. Oh, did you see the thumbnail I made? Hold on, I'm gonna sidetrack just a little bit. Just a little bit. Look at this. Look at this. I'm so proud of this. I fit myself in there perfectly. I mean, I fit in here perfectly. I went onto the wiki. I didn't read anything. I just scrolled through to find a really cute picture. Like, if I saw like anything that was gray toned, I erased it from my memory. Anything that was red, I erased from my memory. And then I saw this group picture and I was like, this is cute. And I had this picture looking up like, oh, let me find the before. Let me find the before. This was the before, right? You like, it's so foggy and just like, it's not very vibrant. And then after. It's so good. It's so good. I'm so happy with it.
Yusa helped me with it a lot. グレンとラプンツェルはどうなった？命はつなぎ止めました。 Are their brains intact at least? I think they are. 正確に言えば脳だけがブレインシェルターに保管されている Yeah. 状態です。 Brain shelters. We love brain shelters. ボディはもう使い物になりません。 I'm looking forward to see what 修 we 理で get. 対応できるレベルを超えていました。 Ah, そうか。新しいボディはいつ完成する？予定はありません。 what? なぜだ？エレンにニケの製造技術はありませんから。理解できないな。今までどうしてい Her た？ abs. They're so defined. Yeah, I figured as much. I mean, it is a direct すでにある continuation. ボディの改造や修理は可能です。一から製造する能力がないということです。 And considering the one art that I saw, the one art that I saw that I grabbed, seeing everybody there. アークを I 離れる pray for 時 the に goddesses for your 持てる sanity. だけのも Thank の you. は持ち出してきましたが、 MMR の1階の研究員に過ぎない私ではニケの製造技術まで手が届きませんでした。あれはアーク三大企業が厳重に管理する機密ですから。これからどうなる？ Yeah, what happens now? 技術供与が必要になります。アークからの。 How are they gonna get it from the Ark? Do I have to go? Is that what the event is? My journey to the Ark? あの指揮官をエデン Wait, に she 呼び出 remembers しています。 everything. 彼を介してアークにニケの製造技術共有を依頼する予定です。お前はそれでいいのか？無論よくはありませんね。プライドは傷つきますし、苦々しい気分です。ヨハンもまあ言うまでもないでしょう。ですが今回のクイーン攻略戦で痛感したことがあります。私たちはプライドや信念など脇に置いて、さらに力を求めるべきでした。 I wonder if this will fill in any gaps from previous events. 私たちとあなた方、それぞれが持つ技術や経験をもっと違う結果があったのではないかと、そう後悔しています。まあ今さら悔いたところで何の意味もありませんが。私もそうだ。 Yes? Okay, 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 クイ okay. ーンという存在を軽く考えすぎていた。ただ、そういうものが存在する。その程度の認識しかしていなかった。だから、これだけやれば勝てるはずだと。I have not played some events in a while. Like, it's been a while since I've done Red Ash. It's been a while since I've done Overzone. It's been a while since I've done New Year, New Sword. It's been a while since I've done a lot of those. So if I get confused, I will ask. Or if there is a gap that I don't point out in like what's going on, feel free to peanut gallery. If I did Old Tales, oh, I did Old Tales. Oh, come on, you heard my menu music. I'm getting goosebumps talking about Old Tales right now. 反省している。そうですね。 I have goosebumps talking about Old Tales. Even thinking about Old Tales is making me want to cry. ニケの製造技術が手に入れば、ノアも助けられるな。Noah, my go! Noah, my go! Noah, my go! 願います。 I'm so sorry for saying you're only good for PvP, ア Noah. ンとイサベルは Oh. They're gone. I think they were completely destroyed. Ooh. すまない。いいえ、気にしないでください。 I didn't want to think about that. あの二人は私の口からこんなことを言う日が来るとは思いませんでしたが、勝利の女神らしく
去りましたから。気に病むことはありません。Yeah, they can't be fixed. They can't come back. They're gone. そうか。少し休んでください。テスト続きでお疲れでしょう。Pour one out for Isabel and Huron enjoyers. ああ、助かった。Damn. Damn. Crying this early? This is so pretty. Oh, sorry. Snow White lays on the bed and stares at the ceiling. Her thoughts are all over the place. Oh. However, the mental turmoil soon settles, condensing into a single thought. Kill the queen. The one who desecrated the beautiful white flower, Lily of Ice. Kill the queen, no matter what. Snow White closes her eyes and falls asleep. For some reason, she feels as if she's about to dream of the past. No! Okay, hold on. Huh? Huh? How are they the boosts? What? Okay, can we sit and listen to this for a minute? I really love bittersweet things, and this is like the most bittersweet. Well, yeah. I may or may not have heavily considered buying the Alice skin. It's really cute. Ugh. I really love bittersweet things, and like this melody is just so bittersweet. It's so painful. Wait. Sorry, I just heard a swell and then no, I'm sorry, we're doing it again. Okay, let's get this taken care of. Real quick. Okay, that was hard. Okay, so I have to finish part 1. I want to keep listening to this. Sorry. Do I want to... Oof. This is going to obliterate me. This whole thing is going to obliterate me. This whole event is going to kill me, isn't it? I know we're still sitting here. I want to listen to this. I like skipped away. I switched scenes when it did like a swell.
Yes, I stream the MSQ when it updates. I do stream Final Fantasy occasionally. Just not as much since I got through everything. Oh, God, that's beautiful. My heart is aching. Okay. You guys ready? Are you ready? What is your cooldown? 40 seconds. Wait, there's one. What's your cooldown? Well, hold on. We're gonna make sure that she's our center unit, you know? She's gonna be our center unit. But I do want to get 100, so外のお祭り一緒に行こう。クイーンを倒しに。新しい服を着てうさぎさんと一緒に行くの大好きです。 So now we have 2 snipers. I'm gonna have 1 water unit, but that's fine. This is just solid. We have our 100 bonus. You're going to FanFest? I'm going to FanFest too! I'm going to FanFest too! Do you think I have enough power? Yippee! リリスと指揮官からの知らせは？いいえ、まだ何も。心配ですね。こんなに連絡がないのは初めてです。Holy thighs. あの二人のことです。心配はいらないでしょう。それはそうですが、何もこんな時に。人類連合軍、いえ、中央政府には問い合わせを続けています。緊急事態で連絡はできないとの一点張りですが。Droppu IRL. Yes. 戻ってこなければどうする？現場に踏み込むしかありません。おや、そこまでですか。ラプンツェルの言う通り、この状況で二人の存在は不可欠です。True, they're indispensable. どうせまたくだらない政治的トラブルに巻き込まれただけでしょう。あまりにも遅ければ引きずり出します。ドロシー、あの蹴り以来野生に目覚わかった。臨時とはいえ、 Her voice is so pretty. I love her voice. I love Guden. 棟梁はやめてください。私たちは山賊の類ですか？ I love Guden. I've pre-ordered so many figures of her. Okay, I'll hydrate. Thank you. 実に困ったものだ。 That's wife. That's my wife. アナキオル戦にも間に合わず、未だに顔すら出さず。 Though they did not partake in the battle against Anarchiro, that they have not so much as revealed their visages till now is an offense most unpardonable. 戻ってきたら少し締め上げてやらねばな。できるのですか？地面と天井は経験済みでしょうし、メリカの場所ももう残っていないと思いますが。She's so cute. 名前が出たのでアナキオールの話ですが、あのヘレティックと名付けられたもの一体だけでは終わらないはずです。私も同じ意見です。ふむ、なぜだ？第二世代の研究所で見たあの融合体です。Droppu IRL Sue. アナキオールはあれの成功例と言うべきものでしょう。ラプチャーとニケは融合が可能だと実証され、最初に完成したものがアナキオール。それがあれほどの戦果を上げたのですから、一体でやめてしまうとは考えがたいことです。The fusion experiments I saw in the labs where they created the second generation. Oh, they're talking about Abe, her lab, right? 正直に言って、あのようなものが3体、いえ、2体に増えるだけでも
人類はまともに抵抗できなくなるでしょう。リリスと指揮官が必要な理由はそれです。あちらは着実に戦力を増強する一方で、我々は消耗を続けています。Dorothy's so pretty, my crash out queen. 何か戦況を一変するような手が打てなければ人類は敗れます。ふぬけたことを。二人がおらずとも勝ったではないか。レッドフードがいましたから。未練があるのか。そうですね。できれば戻ってきてほしいとつい考えてしまいます。She left to あまり引き die. ずってやるな。 Red Hood left to あいつはきれい die. さっぱり己を燃やし尽くした。我々が枕を濡らしていては心意気が台無しであろう。濡らす？あのスノーホワイトもよく我慢して。相変わらずかい？ええ、何かと理由をつけて工房にこもりきりです。まだ完全に心残りがないとは言い切れないのでしょう。 My poor 私 baby. にはよくわかります。 Small white. No. 見送った方のことはそう簡単に忘れられません。それも彼女にとっては誰より慕っていた方ですから。 I'm surprised that like the original Goddess Squad isn't like the bonus units. I felt like that would make the most sense. 大切な人を送り出すということがどのような気持ちになるものか私は知っている。一言言ってやらねば。やめてあげてください。彼女にも一人だけの時間が。たった今自分が言ったことも忘れてしまったか。一人でも多くの手が必要なのだろう。厳しく聞こえるかもしれぬが、打ちひしがれている余裕など我々にはない。 She said, "No more depresso. Time to lock in, 無理や Pookie." りにでも背中を押してやらねば。 Oh. Maybe not. 要は私が憎まれ役を買って出てやろうということだ。わかりました。お任せします。そのようなことは増えてですので。 You're not confident being the villain? Dorothy's not confident being the villain? Okay. そうであろうな。 Okay. どういう意味でしょう。行ってくる。 Okay. Okay. Yeah, that makes sense. Yeah, that makes sense. 皆さんスマイルスマイル。 Look at her shooting pose! Oh my god. Oh my goodness. I love her shooting pose. Or like her not aiming. Like this is her aiming. You know, I don't really care about like the butts too much, you know. But her pose is so good. ついに終わりましたね。 Yes. さあ休みましょう指揮官。 Yes. Bang bang. Scarlet knocks firmly on the shut workshop door with the hilt of her sword. いるかい？ Only the sound of machinery can be heard from beyond the door. Bang bang! Scarlet knocks a little harder. スノーホワイト、いるのだろう？ As before, all that can be heard is the sound of machinery. ふむ、そうなると私も得意ではないが。 Scarlet takes a deep breath and grips the hilt of her sword, preparing to strike the door with even greater force. She raises her hand and swings it down at the door. Or はい、何です？ bonk. As Scarlet swings her sword to knock on the door once more, the hilt smacks Snow White square in the forehead. My poor baby. It's okay, she's got her goggles. なんと間の悪い。何ですかいきなり。何のつもりですか？いや、そのつもりはなかったのだ。急に扉を開けた君が悪い。ノックしたのはそっちじゃないですか。Oh, she's crying! さっさ
My と poor 開けていれば baby. 痛い目を見ずに済んだものを。もうそれで何の用ですか？ Look at her little pout. Her voice is so cute. 中で話そう。 As Scarlet walks past Snow White and she steps into the workshop. 待ってください。先に足の踏み場を作らないと。 Scarlet's previously determined steps begin to falter. The spacious workshop is cluttered with countless tools and weapons, leaving barely any space to walk. Eventually, Scarlet stops in her tracks. 来る前に一言言ってください。それでは避けられてしまうであろう。ラプンツェルとドロシーから聞いた。レッドフードが去ってからというもの、ずっと工房に閉じこもっているとな。気持ちはわからなくもないが、今はそのような時では。As Scarlet scans around the workshop, her gaze settles on one particular spot. There, 2 uniforms painted white are visible. The figures on the mannequins dressed in them are strangely familiar. Scarlet continues to speak, her gaze never leaving the outfits. なんだいあれは。それは完成してから見せるつもりだったのに。私とラプンツェルのものか。服というか装備というか。 Oh, she's so cute! She's so cute! Scarlet carefully walks closer and gently touches the brim of the hat. 見事だ。気に入ってもらえました？ So she made her. Oh my god! よかったです。しかし、どうしてこれを。 Oh my god, I'm gonna だ cry. ってこれからもっと辛い戦いになりますから。レッドフードもいないし、リリスお姉ちゃんもいつ戻るかわからないし、アナキオールみたいなヘレティックがまた出てくるかもしれません。 Oh my god. 私たちも準備しておかないと。 She continues to be best girl. She really continues to be best girl. She made them new outfits. なんでそんなに見つめるんですか？落ち込んでいるわけではなかったのか。落ち込んではいますけど、レッドフードに会いたいです。今だって。でも My heart. 言いたいことも全部言ってちゃんとお別れも済ませたんですから、落ち込んでばかりいられません。悲しみを胸に歩き出しているというのか。そんなかっこいい話じゃないと思いますけど。これは子供だとばかり思っていたが。 She just looks like a child. いや、気にすることはない。 Hi, Toshi. Hi, Toshi. ところで、この装束。スカンパニ Yes. ドロシーとリリーバイスの分はないのかい？君自身の分もないようだ。That's me licking you back. Never mind, that's weird. はい、とりあえず優先順位が高い方から。ほう。 I don't think my automatic shoutouts work anymore. Like the videos? I think the videos 私 broke. の方が戦力として優先ということか。Unfortunate. これは他の者たちを悔しがらせてしまいそうだね。その被弾と負傷が多い順で。すみません。いや、構わぬ。 Who take the most? I'm sorry. I started with the ones who take the most damage or are frequently injured. And now Scarlet and Rapunzel are in
Raid containers. Oh my god. それよりこちらのやたら My と heart. 大きな銃はこれを使いそうなものは誰もいないと思うが Oh, it's terrible. ああ、それは約束したんです。必ず作ってプレゼントするって。だから時間を見つけて作ってます。誰だか知らぬが世界一の果報者だな。最高の職人が手がけた武器を送ってもらえるとは。大げさですよ。Oops. Mm-hmm. どうでしたか？早かったですね。まさか何も言えずに出てきたのですか？ Doro. 仕方ありません。ここは臨時的なリーダーの私が。いいや、子供扱いなど無礼だ。 My goat. 何ですか？急に大声など上げて。何か気に入らないことでも？スノーホワイトは彼女はドロシー、軽く相手をしてはもらえまいか。 She wants to go fight. ほてった体を冷ましたい。 She wants to go fight. She's like, I'm pissed off. Let's go scrap. 早くこの熱が冷めぬうちに。いいえ、遠慮しておきます。汗をかきたくありませんので。別に動かなくても構わないぞ。私一人で勝手にやる。結構です。一人遊びがお得意なのですか？それでしたらお一人でどうぞ。一人でそんなこと。Girl, no, not like that. Not like that. Not like that. では好き勝手にやらせてもらおうか。好き勝手に？そんな素晴らいやらしい。それ以上は喋らないでください。その方が良さそうだ。あら、どうかしましたか？どうして急に静かになったのでしょう。Red Hood did well. Red Hood did so well. Turning her into a degenerate. 皆さんスマイルスマイル。残弾確認。問題ない。少しは関係がほぐれますか？ I should honestly just turn on auto battle for those stages. ウサギさん、私たち勝っちゃったみたいです。目が覚めたか？ I'm still okay. I'm still an enjoyer of the theory that this is Anderson. I firmly believe. I don't know if it is or not, but like I firmly believe this is Anderson. No one can tell me 指 otherwise. 揮官、ここは？リペアセンターだ。どうだ？中央政府本部のリペアセンターは。ベッドが柔らかいとか、空気が美味しいとか。病室なんてどこも一緒でしょ。 Lily Wise looks around the quiet room. 広いですね。そうだな。ここならサッカーもできそうだ。指揮官、なんだ？なんて言われました？何のことかな。私の時間、あとどれぐらいですか？さあな。
あと100年は生きられるんじゃないか。 I mean... 真剣な話です。真剣な希望だ。希望は大事ですね。長ければ半年、 half a year. She only has 6 months? 負荷をかければそれより短くなるらしい。そうですか。何か方法は？ないそうだ。おかしな奴らだ。自分たちで作っておいて直し方もわからないらしい。もともと短期決戦用でしたから。戦争が長引いていることの方が問題です。半年以内に決着がつくでしょうか。 Yes. 不可能だ。 Oh, no. 勝ちを捨てない限りはな。やっぱりゴッデスでは勝てないみたいですね。ああ、いくら百戦百勝無敗のゴッデスでも我々はたった数人だけだ。戦争という大きな舞台で我々にできることは、人類に希望を与える広告塔の役目だけ。それ以上でも以下でもない。その役目なら立派に果たせました。ああ、十分すぎるほどな。今の私たちは人類の希望だ。だから死ぬな。そうできればいいですけど。It's not. It's not that simple, Anderson, you 予 fool. 想はしていましたが早すぎます。みんなに何か残しておきたいな。レッドフードのように。そうですね。終わりが見えた時って誰でも同じことを考えるみたいです。私は明日で終わるとなったら周りのことなど考えないぞ。何を残すというんだ。自分がそれどころじゃないというのに。 Real. Real. What's the point in leaving anything behind? I'm barely able to take care of my own matters as is. どう Real. するんですか？さあな、いい酒を浴びるほど飲んで自分の人生でも振り返るさ。両脇に美女を抱えて。ああ、話を聞いてくれる相手は欲しい。 Every 絶対 story やってくだ needs さい。 an audience. それ努力はしよそれで会議も終わりましたか？う。いや、まだ始まってもいない。まだ何も？君が倒れたからな。私も参加しないとダメなんですか？そうだ、必ず参加らしい。This あの makes me 話を so する気なんで sad, すね。man. おそらくな。私も同じ予想だ。 I can't wait to cry again. 終わりが来てるんですね。あっちもこっちも。そうだな。どうしようもないことだ。嫌になりますね。まったくだ。Ugh. 早く指揮官と二人きりで何でもありません。 Okay, we're just turning on auto battle for these because I blow up these stages fast enough. Like the stages explode fast enough, so I mean it's fine. It's fine. It's fine. It's okay. Why is my mic so like it's so quiet sometimes? ついに終わりました。 Oh wait, is it because of that? It was. Okay, my mic was in like a weird spot. Okay, that should fix it. Next stage. Bum 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 bum. 2 days later, the commander and Lily Weiss walk down the corridor. Their steps are quick, their shoulders hunched with grim looks on their faces. 指揮官、なんだ。壁一発だけ叩いちゃダメですか？ No. いや、ダメだ。私が先にやる。 They come to a stop, and the commander proceeds to kick the wall over and over. 私はこんなことのために犬みたいな真似をしてきたんじゃない。 Thud, thud, thud. His military boots leave black skid marks on the white wall. After some time, the commander drops to his knees, gasping for breath. 終わりました。
Crash. Levi slams her fist into the wall, sending debris flying. Behind where the wall once stood, bewildered central government soldiers come into view. どうしよう。ムカつきすぎてうっかり。我慢しろ。それ以上はいろいろと面倒だ。もう本当に。なんだ、緊急事態か。 The soldiers rushed forward, staring wide-eyed at the hole in the wall. At first, some glare with hostility, but when they see Commander and Levi standing before them, their expressions change. The platoon leader and soldiers stand at attention and salute in perfect unison. Oh. Oh. お疲れ様です。お目にかかれて光栄が多すぎるな。宗教でもあるまいし。申し訳ございません。尊敬するご両名の肺がんに預かり、舌がもつれたようです。こんな無礼な舌は今すぐ切り落とします。ああ、こういうタイプのファンが一番苦手だ。同感で。人類のために力を尽くされているお二人にお目にかかれるとは誠に光栄であります。力を尽くしているのは我々だけではない。その検証、小隊長だな。とんでもない。お二人のご活躍に比べれば私の仕事など取るに足らないことばかりであります。 Bro, calm down, calm down, calm down. Relax. そうですね。差し支えなければこの壁の穴について事情をお聞かせ願 I います。 punched it. 何なりと問題をご教示いただければ我々があらゆる手を尽くして解決いたします。ああ、これか。単にいきなり飛び出したメカゴリラが壁に穴を開け。おい、滑らないでくれ。肉がちぎれそうだ。この壁みたいにはできないでしょ。それはメカゴリラとおっしゃいましたか。 A mecha gorilla. Yes. それは確かリリー・バイス師匠さんの。申し訳ございません。今すぐ口を縫い合わせます。それ I can't wait for the 誰から聞 context. いたの？ Can't wait for the context. I can't wait for the context that'll make me cry. 聞いたわけではなく、中央政府のイントラネットに匿名で流布しているものがおり、スタンプなども配布されておりまして。 Stump. ちょっとお時間いただけますか？そんな場合ではないだろう、リリー・バイス。残された時間は少ない。些細なことで気をそらすな。私たちには使命がある。そういうわけで小隊長くん、あとは頼む。 The commander walks away with quick, determined steps. 悪いけど、ここはお任せします。 Levi's follows close behind, matching his stride. The commander glances back briefly, then quickens his pace even more. Levi's keeps pace, and before long, they're both practically running down the corridor. The man watches them as they recede into the distance. かっこいい。かっこいい。本当に。You're so cool. 指揮官、少々お待ちください。 It's one of us. Oh, they're so cool. クリア。次。一緒に大人になるまで待っててほしいの。 Oh my god. 一緒に遊びましょう。授業終了。改めてお祭り楽しもう。 Oh, sorry. I just took like critical damage from that burst animation. Oh. Oh, ouch. My heart. Oh, I just got punched. Oswald! Oh my god.
hold on. Give me a second. I need to rewatch that burst animation, and I need to like pause it. That hurts so bad. That hurts so fucking bad, man. Oh my god. Oswald watches the stream of people and supplies pouring into the entrance of the Ark. The line of people stretches on endlessly as the supply trucks continue rolling in. Oswald is suddenly filled with a sense of unease. Has there always been that many people and this much supplies in the world? It feels as though everything and everyone on the entire planet has gathered here. Glancing back at the procession, Oswald finds the same discomfort washes over him once again. This feels never-ending. Oswald feels a sudden wave of dizziness. Having admitted defeat, humanity decides to take refuge in the underground city known as the Ark. The Ark will be sealed through a 5-phase process, after which it will never open again, neither from the inside nor the outside. Despite humanity's defeat, it has managed to survive. The fate of the entire species hinges upon the success of this operation. As Oswald thinks of his role as the one responsible for sealing the Ark, the dizziness returns. On the day of his appointment, he could sense the jealousy hidden behind the smiles of his peers and superiors who congratulated him. But such things no longer matter. Once the Ark is sealed, it cannot be reopened, not even from within. Nor can anyone enter it from the outside. After the 5-step sealing process, those who come seeking refuge in this utopia will find only silent gates greeting them before they perish. When the time comes, Oswald must shut the doors. He will have to turn a blind eye to those who come hoping for rescue. He has always followed orders from above, without question. Even when those orders require him to dirty his hands, he never refuses or disobeys. After all, the guilt he felt can simply be passed on to those above him. As a result of his work, he has somehow earned the nickname Hellhound. It is a name far from glorious, yet he feels content. After all, it means he is being recognized. Is this peak? Yes. Oswald the Hellhound believes no one is more suited than him to be in charge of sealing the Ark. I mean, like, gameplay, it's just a shooting gallery. You know? Gameplay-wise, it's just a shooting gallery. Story-wise, peak. All he has to do is follow orders from his superiors, as he always has. It is simple. He only needs to issue one command: seal it. It's supposed to be an easy task, but then... Oswald looks once more at the endless line of people. How many people are supposed to be allowed into the Ark? What percentage of the total population is it? Surely no more than 10%. No, not even that. Perhaps a single digit, or merely a fraction. Then what about the rest? What will happen to them? Oswald nearly collapses where he stands. He's sure he won't be able to endure much longer. Everything has been planned by his superiors. Everything must proceed as outlined. Even contingency measures are already in place. But he is the one who must make the decision. To abandon the majority of all humankind. In that moment, he desperately tries to recall who will assist him in sealing the Ark. The goddesses. The hope of mankind. The goddesses of victory. They will be assisting him. During the sealing of the Ark, the goddesses will stand guard as part of Operation Ark Guardian. They are, like, but the thing is, like, this is a very much a greedy gacha, though. Like, they're like, hey, here's a battle pass, $20. Hey, by the way, here's another battle pass, also $20. By the way, here's a gacha skin, $60.
And if you wanted everything, when it drops, that's $100. Am I skipping a bunch of stuff? Yeah, I don't like either of the skins in the passes. We have a fancy dress, which we have enough fancy dress skins. I'm fine not getting that. A ballerina skin for Quincy. I like her base skin anyways. So that's fine. The Alice skin though. The Alice skin. I might just drop $60 on it. That single fact alone keeps Oswald from falling apart. Since becoming the one in charge of sealing operation, Oswald has been saved by the goddesses more times than he can count. I'll sit up straight. Alice in a jar. Yeah. Tap sign points to Azur Lane's intimate bathing with you. Still tame. Dozens, hundreds, even thousands of people at times. Regaining focus, Oswald takes out his tablet and looks at the status screen. Off in the distance, a shadow appears, but lost in thought, he fails to notice its approach. Feigning composure, he stays still for a moment, then quickly draws his gun and points it straight ahead. Oh my god. Hi, Frisia. Our baby. すごい。おじさん、忙しい？ Oh, my heart. Am I winning? Yes, I'm always winning. I'm playing one of my favorite games. 楽しく遊んじゃいましょうか。残弾確認。問題ない。Maybe. I think the outfit is really cute. I didn't even like look at the burst animation. I only looked at the skin and I was like, oh, this is gorgeous. Oswald lowers his weapon. どちら様でしょう。フリージア。 Everybody pat Frisia right now. Everybody pat her. Use your mouse, use your thumb, whatever you're watching this on. Give her some pats. 一緒にいたでしょ？レッドフードお姉ちゃんが助けてくれたとき。おちびちゃん。名前は？フリージア。フリージア。パパとママは？ Do I need to pull up the Azur Lane again? Oh wait, you weren't here. I was talking about it. Tap sign Azur Lane. 会いたいだろうな。 Have you not seen that? Have you not seen the new Azur? Hold on, I'm doing it. Let me quickly. This shit. Let me scroll down a little bit. Which one was it? This one. It was this. An intimate cleaning. Like, bro! Bro! 会いたいよ。でも大丈夫。Yeah! お別れの挨拶。ちゃんとしたから。It gets worse. I closed it though because I don't know if I can. I don't know if I can show the intimate cleaning
in entirety. パパもママもね、ずっと苦しんでたの。だからたくさんお話ししたよ。良かったこと、悪かったこと、全部お話ししたよ。だから大丈夫。パパとママも大丈夫だよ。そうか。 Frisia, we love 覚えてい her. ます。 Last time I played is 2 years ago and reinstalled it for a dating live club. I played it, pulled, got Jean Bart, uninstalled. 何かありましたか？ここは入ってきてはいけない場所です。あ、うん。大したことじゃないんだけどね。Frisia rummages through her coat. Oswald shifts his finger and places it on the gun's trigger. これ、 Frisia holds out a document that's been folded in half. サインしてください。サイン？うん。 Oswald looks at the paper Frisia is holding out. 保護者登録の申請書ですか？なぜこれを私に？おじさんに保護者になってもらいたいの。私はあなたの保護者にはなれません。アークへ行く人の中から引き受けてくれる人を探してください。No! You'd be the best dad! 私と一緒に来た人たち、みんな家族がいるの。パパ、ママ、弟、妹、お兄ちゃん、お姉ちゃん。 Oh no, child support. でも私、これ見せたらみんな困った顔したの。みんなには困ってほしくないから。誰もサインしてくれないと孤児院に行くらしいけど、知ってる人いないし怖いの。だからおじさんが私の保護者になって。フリージア、私はあなたのことを知り It's okay! It's okay! You can adopt her! Adopt her, bro! Adopt her right now! 私は Shaking off his dizzying inner thoughts, Oswald sighs only to realize he's facing a situation he's never experienced before. There's no manual for situations like this. He stares at Frisia. Her expression is confident, fearless, and unwavering. Oswald, seemingly against all reason, feels a quiet certainty that this girl will be fine. 申し訳ありませんが、あなたの保護者には。 Sound of paper rustling fills the air. Frisia's hands, holding out the paper, tremble ever so slightly. Oswald looks at Frisia once more. Her face appears calm, indifferent to success or failure. Yet he notices her shoulders and legs quiver almost imperceptibly. Oswald thinks of the goddess squad, those who held him up whenever he was about to fall. He takes the papers from Frisia and signs them! Let's go! He's a dad! He pulls out his seal, stamps it behind his signature, then returns the documents to her. その印ごと担当者に見せてください。ここにいる間、少しは楽に過ごせるでしょう。いいの？何がですか？私の保護者になること。My heart. どうでしょうね。私にもよくわかりません。おじさん、ありがとう。本当。My heart. ありがとう。本当に。おじさんの隣にいてもいい？ダメです。仕事が忙しいの。 You let her stay! じっとしてるから。それより書類を出してきてください。あ、すぐ戻ってくるね。戻ってこないでください。 Frisia clutches the papers tightly and runs off. Oswald watches her go, a blank expression on his face. 何を考えているんだ。He gazes absent-mindedly towards the crowd surging into the arc.
He looks on vacantly as if gazing at a distant landscape. After some time, two figures approach from afar. お疲れ様です。特務員。いえ、特務室長。お疲れ様です。何事ですか？特務室長の署名捺印がされた不審な書類を提出するものがありましたので、確認のために伺いました。本当だってば。おじさんがサインしてハンコも押してくれたの。この子の処分は後ほどとして、今は It's 特 not a 務室長の forgery. He 署 did 名 it. と。正真正銘、私の署名捺印です。はい。ですので、この件に恐れ入りますが、私が直々に署名をし、捺印を行いました。Because Oswald's the goat. 特務室長がご自分でですか？その通りです。ほら、本当だったでしょ。何か問題が？いえ、そうではありませんが、しかし、The soldier from the central government parts his lips hesitantly, his eyes clearly asking, why? Normally, Oswald has an answer for every question, but not even he can remember this one, so he remains silent. 了解いたしました。署名は本物で間違いございませんね。You think she was gonna lie? You think she's lying? Frisia would never lie. ですが、原則として成人男性が単独で児童の保護者となることは許可されておりません。そうでした。はい。事実上の養子縁組になりますので。Wait, that's so ass backwards. とはいえ、室長直々の申請となれば通るでしょう。Oh, okay. We're good. 素性は疑いようもありませんし、問題なく受理されるかと思います。お忙しい中、お手間を取らせてしまい申し訳ございませんでした。Getting rid of it, right? There we go. God. That hurt! いいえ、私が直接処理するべきところ、ご面倒をおかけしました。Yay! Oswald continues to be the goat. お言葉、痛み入ります。The soldier salutes, then turns to leave. As he walks away, he keeps glancing down at the papers, tilting his head in confusion. Oswald feels the urge to tilt his head in puzzlement as well, but decides against it. A certain someone still has her eyes on him. We love Frisia. She sits beside 私は Oswald. 忙しいと言ったはずですが。いい子にしてるから気にしないで。Oswald's gaze drifts back to the endless stream of people and supplies entering the arc. His attention, however, remains squarely fixated on the girl at his side. Because of her, his mind finds a brief escape from its tangled web of thoughts. Other complicated feelings fill the space instead, but for now, he's fine with that. We love Oswald. Oswald is such a Chad. Oh no, we're out of... That's fine. If you'll excuse me, I'm just gonna grab this real quick. 5, 15. Okay, yeah. You should be fine. You should be fine. Oh yeah, we're definitely fine, right? I think we should be fine to do the whole event. I'm like 90% sure we can do the whole event. ただいま。仲良く元気でやってたか？ I feel so sorry for the people playing Final Fantasy right now. It is DDoS central. I have my friend's frog stream up on another monitor, and they are just non-stop DDoS. It's so sad. 戻ってきてたんですか？遅かったですね。今まで何をしていたのやら。お二人ともお怪我はありませんか？
to Otto. 話すのは一人ずつにしてもらえないか？私たちがいない間、大変だったんでしょ。みんなよく頑張りました。偉い。なーに、大したことではない。見送りはできたのか？はい、綺麗なお別れでした。私たちもきちんと送り出しました。そうか、それならいい。最後の挨拶もできなかったなんて。まあ I wonder ま how たチャンスはある Lily かな。 Vice will deal, 早速で悪いんだけど、 like Lily Queen will deal 会議 with 室に Red 集 Hood 合して Rappy. 緊急の連絡があるの。こんな場所で話せるようなことじゃないし。 Yeah. それが今までかかった理由でしょうか。そう。後の話は移動してからね。 I think that's the one that my friend is using, and that's what they're getting DDoSed a lot. Oh, okay. Turning off auto. Going to the log. Lily Weiss explains how the Ark is to be sealed. She details the 5-phase process that will gradually seal the gates, after which they will never open again on either side. She continues by explaining Operation Ark Guardian, the defense mission led by the Goddess Squad, who will protect the Ark's entrance until the final sealing is complete. Her voice remains steadfast and calm throughout. The goddesses listen in silence, but their faces betray emotions they cannot hide. Her brief explanation comes to an end. 以上。質問はある？ I don't remember Overzone. All I really remember from Overzone is, you know, 私たちの撤収はいつになりますか？ my heart was a little broken. 第5次封鎖の一番最後。量産型ニケ部隊も同じね。最後の最後までアークを守りきってから。 Oh, okay. Okay, okay. Okay, 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 okay. It's coming back. It's coming back. It's coming back. 封鎖の完了までどれくらいかかりますか？ It's coming back to my brain. 未定よ。そこは流動的に変わるみたい。 It's all coming back. 長くても1ヶ月は超えない予定だけど。短いですね。本当に。それとこれからは防衛戦に移るから、勝利の翼号もアークへ回収されることになったの。これは第3次封鎖のあたりになる予定よ。我らが空飛ぶねぐらともおさらばか。わざわざ5段階に分ける理由は何だい？一度にアークへ収容できる人数には限界があるの。だから安全な移動のために分けるんだって。 Ensure safety. Safety's nuts. お偉方が真っ先に逃げ込もうというわけか。人数の問題だけではないでしょ。そう。アークには何十箇所も入り口があるから、そっちは物資用だけどね。物資も最後まで運ばないといけないから、少しずつ封鎖していくしかないの。当たり前だけど、そんなことをしていればラプチャーも集まってくるはず。私たちの出番はそこから。入り口が数十箇所も。なぜ人々の受け入れをしているのは一箇所選別するため。選ばれていないもの、政府に身分が認められていないものは違いますか？ああ、誰でも入れてやるというわけにはいかない。第5次封鎖の完了後、アークにたどり着いた人々はどうなるのですか？それに地上に残った他の人々は。見捨てられる。私たちは負けたんだ。全てを救うことはできない。今すぐ起動エレベーターに行くぞ。 I was helping my friend going through this podcast. They went with me last time. They got laid off 2 days before tickets went on sale to the public. 行 No! ってクイーンの首さえ取れば解決するのであろう。無理って分かってるでしょ。
That's not impossible. I mean, it was done. It was just that Lilith kind of came out of it. It kind of 今 came の out 軌 of 道 the エレベー body. ターは人類みんなで行ったって突破できないの。ではこのまま負け犬同然に尻尾を巻いて地下へ逃れろと。他に何ができる？一人でクイーンの首を持ち帰ってくるか？子供のわがままじゃないんだ。子供だと？私はただ。以上だ。会議はここまで。不満や質問があれば私のところへ来い。ただし十分に考えた上で来てくれ。ただの泣き言や愚痴を聞いている時間はないからな。 So she's had her same body. She's just had different armor. That's oof. So she is mass produced, just a little upgraded. The commander and the Levites leave the meeting room, leaving only a dreadful silence behind. Oh my god. Alright, while this battle happens, I'm gonna use the restroom really quickly. It's on auto. It's fine. I'll be right back. クリア。次。いい武装だ。一緒に迎える朝を大人になるまで待っててほしいの。状況終了。まだ先は長い。I also went and refilled my water. You can mark off bathroom on your bingo board. The oppression and overzone, yeah, basically. Oh, if I knew this was just gonna be another combat scene. You can hear me crinkling a bag. Got a little bag of like. 一緒に大人になるまで待っててほしい。少し頑張ろうかな。ウサギさん、私たち勝っちゃったみたいです。 Bang! Scarlet slams her hand against the table. テーブルを叩くより何か言ってください。ただの八つ当たりだ。文句があるかい？いいえ。私もそうしたい気分でした。何か手はないものか。あなたが言った通り、
クイーンを倒すしかありません。仮に倒せたとしてもその後は未知数です。クイーンを倒せば全て終わるという保証もありません。Hi, hello. How is Claire obscure? Hi, hello. 尻尾を巻いて逃げる負け犬か。Hello. それでも手の届く人たちは全員 I'm glad you're まだ enjoying 助けら it. れます。 I'm good. I'm playing through an event right now. だったらやるべきです。スノーホワイト、君は。たとえ全員は助けられなくたって大きな意義があると思います。だから負けたと思うのはまだ早いです。少し後ろに下がっただけだって思い。Basically, what's going on right now is they are sealing off the arc. So humanity has lost. So now what they're doing is they have a 5-step thing that they're doing, to basically retreat underground. And once that's complete and it's all sealed off, then it's like, okay, GG's, bye, goodbye humanity. なんでそんなに Anybody 見 who's てるんですか？ left is abandoned. この中で一番の大人があなただったと。07 humanity. そんなことは。スノーホワイトの言う通りです。今はできることをしましょう。やけになれば今この手が届くものまで失うことになります。 It's very 私たち heavy. 全員が置かれた状況をよく考えるべ Oh, きで thanks す。 for red shenanigans. 他に方法があったなら指揮官とリリスがとっくに動いているはず。あの二人が他にないと言ったなら私たちはそれに従うまでです。その中で最善の結果を得るために全力を尽くすべきでしょう。Yeah, save as many people 机 as に八つ当 possible. たりしている場合ではありません。 Don't rage when there's no solution. そうだな。 Me playing League of す Legends. まね。Positive mental attitude. PMA. 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 他に道がないとは分かっていますが、やはり全てを救うことはできないのですね。 Exactly. You can't 意見 save になった時 everyone. は何だってできるような気がしたのに、私は無力です。同じ気分だ。私はなぜこうも弱いのだろうな。そうですね。待て、ドロシー。それは単なる相づちかい？それともどさくさ紛れに私のことを弱いと言ったか？自分が口に出したばかりのことも思い出せないようですね。表に出たまえ。 She wants to go いいですよ。 fight. 何？ご自分で言ったことでは？分かった上の返答か。ええ、望むところです。ラプンツェル、スノーホワイト、立ち会いをお願いします。素直に負けを認めていただけないと面倒ですので。言ったな。 The girls are fighting. The girls are fighting. 土にまみれて負け工場を有したくをしておくがいい。笑った。これは失礼。あまりにバカバカしかったもので、つい。 The girls are fighting. 表だ。今すぐ。 Yes, please make sure to do your post-stream care. Take care. Drink water. Get some rest. Thank you for the licky.
早く指揮官と二人きりで。何でもありません。いい武装だ。Miss. 授業終了。改めてお祭り楽しもう。Dorothy sinks deep into the sofa of the empty room, staring up at the ceiling. Her hollow eyes gaze towards a distant future. A faint smile slowly forms on her lips. うんざりだわ。 Truly hate this. Me too, girl. 何がそんなに嫌なの？驚いたならちゃんと驚いてくれない？誰もいないと思っていました。ノックもしたけど聞こえてなかった？ What's a nice ass room? そうでしたか。 Lillywhite sits across from Dorothy. グレンと決闘したんだって？それも引き分けだったって？ええ、そうなりました。すごい。いよいよ次期リーダーって感じ？あなたを見て覚えました。それに臨時リーダーです。次期ではありません。 Oh, honey. リリス、あなたまさか。長くて半年。無理すればもっと短くなるって。 I love her eyelashes, how the bottom ones are pink. もう驚いたならちゃんと驚いてってば。方法はないのですか？なあ、何もしないでじっとしてれば長くはなるみたいだけど、こんな時にそんなことしてられないし。 And they said a month tops. Her 6 months is going down to 今すぐ 1. 退役して休んでください。分かってるでしょ。 Oh. Oh. その話、 My heart. 私、あなたにだけ話しておこうと思って。残酷ですね。悪いけど次期リーダーの宿命だと思って。スノーホワイトには話しておくべきです。自信がないの。話していいかどうか。 She's already pretty compromised. She's already like super 同 compromised. じ苦しみを2度も味わわせるつもりですか？確信が持てないから乗り越えられるかどうか。スノーホワイトはもう子供ではありません。あの日から見違えるほど成長しています。私から見たらまだみんな子供。そうは思ってないからあなたにだけ話したの。私にも子供扱いされたい時はあります。 Pat, 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 pat. わ Pat, か pat, る。 pat, pat, pat. 私もあるから。とにかくそういうこと。何かあった時はお願いね。 Oh, excuse me. 指揮官がいますから心配は無用でしょう。あの人は誰より壊れちゃうと思う。今は平気なふりをしてるけどきっと。 Pain, 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 pain. 急にプレッシャーをかけてごめんね。いつものことです。それで次期リーダーさんは何がそんなに嫌なの？私自身です。え？自分が気に入らず自己嫌悪に陥っています。それは予想してなかった答えかも。すべてが終わりアークの封鎖が完了した後
私たちはおそらく英雄として喝采を浴びることになるでしょう。人類を最後まで守り抜いた英雄、勝利の女神、人類の希望、歴史に名が残る功績です。神話に肩を並べるかもしれません。全ての人を救ったわけでもないくせに、きっと私はその事実に満足しながら、ああ、私たちの戦いは無駄ではなかった、それが嫌なのです。望むものって人それぞれね。分かっています。それでもだから適当にやり過ごす？いいえ、それならいいの。何の問題もないと思う。 Oh, ありがとうございます。 Oh man. こんな話ができる人はあなたしかいません。いなくなってしまうのですね。うん、そうみたい。 How's everyone doing today? It's emotional damage, brother. It is emotional damage time. 死なないでください、リリス。私だってそうしたいの。 After finishing her conversation with Dorothy, Lily Weiss heads back to her room. She sees Snow White standing by the door, and their eyes meet. スノーホワイト。あ、お姉ちゃん。どうしたの？作戦内容でわからないことがあった？いいえ、そういうわけじゃないです。リリスお姉ちゃん、大丈夫ですか？うん、もちろん。 She's dying! She's dying! We started the game 3 days ago? Oh, nice. I hope you're enjoying it. なんだかいつものお姉ちゃんとちょっと違う気が I'm して。 doing the current event. So if you've already played through it, no spoilers. どこが？いつもと同じでしょ？雰囲気っていうか。ねえ。はい。なんともないでしょ？ She doesn't look okay. Everything's going wrong. Everything's going wrong. She's dying. はい。いつものリリスお姉ちゃんです。ね。Lily Weiss pulls Snow White into a tight embrace. Hi, Chroma. お姉ちゃんの心配なんて、スノーホワイトもすっか Hey, り I'll 大 hydrate. きく I'll なったね。 hydrate. I'll hydrate. I'll sit up straight. Thank you. I've just barely started on chapter 10. Ah, okay. よしよし。 I think you'll really enjoy the story. The story gets really, really good. It's already really good, but it gets even better. やめてください。子供じゃないんですから。子供じゃない？ Thank you こ for んな the に小さ alert. くて可愛いのに？やめてくださいってば。Snow White dying. おかげでストレスが吹き飛んだって感じ。心配してくれるのはいいけど、そろそろ寝る時間でしょ？おやすみ。おやすみなさい。 Snow White walks away. お姉ちゃん。どうしたの？もし何かあったら絶対言ってくださいね。お姉ちゃん、いつも無理するから。 Alice and Crust, they're both adorable. They both are very cute. Snow White lowers her head and disappears down the corridor. Lily Weiss buries her face in her hands. 死にたくないな。 Have you played any of the events, or are you just doing the story right now? 楽しく遊んじゃいましょうか。 I think I just got Crust, like recently, which is weird because she came out a while ago. すぐ終わらせるね。一緒に大人になるまで待ち上げ開始。速やかに制圧する。
ついに終わりましたね。さあ休みましょう指揮官。 Rumble. The ground trembles as the deafening roar echoes through the air. 始まったね。凄まじい音です。扉を閉めるだけのことで大げさな音だ。こちらが作戦の説明をしている時に物資用のトンネルってそれを何重にも塞ぐ作業だから。 The words have barely left Levi's mouth when off in the distance, a cloud of dust begins to rise. 来ますね。すごい量です。クソったれのラプシャーどもめ、しつこい奴らだ。タイラント級が多数確認されている。雑魚の群れではないぞ。ラプンツェル、状況は。 I've done the event where you can get the feathers you can use to get rewards. I'm trying to think of which event that was. 量産型も含め全員準備万端です。オッケー。あとはやるだけ。 I forget what that event that was. Recently, though. Oh, was that Goddess Fall? I think that was Goddess Fall. It's still going on. So this one with the flower petals, got it. みんな、よく聞いてくれ。私たちは神ならざる身だ。すべてを救うことはできない。If it's still going on, then it wasn't Goddess Fall. だ Because が、 Goddess Fall is over. 目の前にい It's る been 人々を over. 救うことはできる。 The commander turns around, pointing towards the buildings near the Ark's 見えるか？ entrance. 臨時シェルターだ。その名の通り。だが壁に打たれれば簡単に穴が開くほどの粗末なものに過ぎ、中にどれだけいるかは知らないが、多くの人が身を寄せ合っているということは確かだ。守れ。 Oh, it's the art from the thumbnail that I made! Ah, we have context! We have context! Oh, wow, look at the full legs. The full legs, it's pretty. That's so pretty. Am I going to screenshot it? Yes. No matter what happens, protect the people inside. I will. 余計な考えは捨てろ。考えれば不安が生まれ、不安は迷いになる。君たちが迷うたびに、あそこにいる人々を死なせるかもしれないということ。 The commander turns back again, pointing at the rising cloud of dust in the あれのこ distance. とだけを考える。目的も正体もわからない奴らだが、一つだけ確かなことが、奴らは私たちを憎んでいる。奴らの思い通りにはさせるな。忌まわしい鉄くずどもに、私たちがやるしかない。奴らを食い止められるのは私たちだけだ。勝つ以外に道はない。思い知らす私たちが大切にしているものに手を出せばどうなるか。 Everyone's gaze intensifies as they stare at the raptures beyond the dust cloud. Their weapons are drawn and their bodies are tense, poised to charge at any moment. ゴッデス部隊、レディ、行け、殲滅しよう。 Yes, Arc Guardian is the current event. Got it. That's what I was saying, no spoilers for this event. どのような服を着ていようと Because I'm going 必 through it ず for お the 守 first りし time. ますよ。まだまだだ。行くぞ。一緒に迎える朝を楽しみに。民の愛が生み出した力をとくとご覧なさい。ついに終わりましたね。さあ休み I まし should ょう have enough to do 指揮 both 官。 官。 regular and hard mode. A hail of silver bullets slice through the battlefield. The Levi's charges forward, smashing through the swarm of raptures. Every punch sends them flying, scattering them into pieces. Ahead, the raptors are so densely packed that the landscape disappears from view.
Lily Weiss lowers her stance and throws a punch, putting her full weight behind it. The scenery comes back into view, and as the raptures that had filled it vanish. She looks down at her hand. She can still do more. With a satisfied smile, she charges forward once again. ほどほどにしろ。本当に不死身だと勘違いされそうだ。そうはいきません。みんなに見られてるんですから。ちゃんと加減してるので。 or Scarlet. Scarlet's my favorite. ああ、君のことだ。よくわかってるだろうな。他のみんなの調子はどうですか？ちょうどその連絡だ。スノーホワイトの援護に行ってくれ。またパニックを起こした。了解。 Lily Weiss runs, cutting through the raptures in front of her and arriving at Snow White's combat zone. スノーホワイト？お姉ちゃんは何があったの？それがミサイルポットが3つも誤作動を起こして火力が。 Snow White holds her position, using every weapon at her disposal to strike in all directions. Before they have any time to react, the raptures are blown apart by the relentless barrage of bullets and missiles. 一掃するって言葉がぴったりね。あ、11時の方向、こっちを狙ってる。Boom! 3時の方向も。はい。Clink, clink, clink. 弾切れ。大丈夫。一呼吸して落ち着いて。了解です。 Snow White tries to reload. However, her trembling hands fumble the magazine, clinking against the gun's body. Snow White looks up at Lily Weiss. 一人でできるよね。ゴッテスの一員でしょ。はい、できます。 After 3 failed attempts, she finally manages to reload her weapon. She fires her rounds towards the 3 o'clock direction. オッケー。火力は今ので十分ね。ミサイルポットが3つくらい壊れても大丈夫。ラプチャーは近づけないし、攻撃も届かない。このまま安全な距離を保って攻撃を続けて。わかった？ RPGs and gacha games are your weakness? Sounds about right. はい、わかりました。 Sounds about right. Lily Weiss leaves, breaking into a run. 予想外の状態になるとパニックになっちゃうのは相変わらず。だから作戦前には誰より念入りに準備している。自分の短所をよく分かっているようだ。その通りですけど、スノーホワイトはもう少し大胆にならないと。今でもまるで歩く武器庫だというの。そうなったら見ものだな。知っていたか？スノーホワ Oh, イトの thank 撃 you! 破数 Thank you! I appreciate it. 本当ですか？ Snow White's kill count just caught up to Dorothy's? Huge. あいつは大物になる。数年後が楽しみだな。Scarlet charges forward, swinging her sword and cleaving the raptures in two. Lily Weiss runs alongside Scarlet. 問題ない？問題などあるわけなかろう。 Without slowing down, Scarlet swings her sword at a heavy armored rapture, but the blade lodges deep into its body, unable to cut through. 手伝ってあげる。 Lily Weiss slightly taps on the back of Scarlet's sword with her fist. The blade surges forward, slicing the rapture neatly in half. なんでそこまで真っ二つにこだわるの？まだうまくできないのに。次はもっと早く強く切るだけだ。そんなことせずにコアを狙えばいいんじゃない？コアとかその周りとかってなんていうか。それでは私の強さの証明にならぬ。She has to cut them in half for her ego. 万物を切ることこそ剣の極意だ。まったく、うちの部隊にそんな剣 You 術 didn't 家 know さ we ん had が a い sword るなんて master? ね。 Look at her. Look at her. Come on. 弱いところを狙う方が賢いんじゃないの？ Come on. Come on. Be so real. 見ているといい。 Scarlet adjusts her stance. She swings her sword at the advancing heavy armored rapture. The rapture splits into two under the impact of Scarlet's strike. She's the type of gamer who teabags real. 言ったであろう。もっと早く強く切ればよいだけだ。守りの薄い部分を狙うなどと弱腰な手は使わぬ。へえ、すごい。 The heavy armored rapture lunges at Lily Weiss. She grabs its front leg,
twists and slams it into the ground. Then she lifts her foot and lightly stomps on its core. The rapture goes silent. どう？必死で剣を振るよりこっちの方が簡単だと思うけど。賢く戦うって Aura. そういうこと。 Aura. メカゴリラめ。 Mecha gorilla. 何か言った？ Huh? よそへ行け。こちらの手が乱れる。Scarlet grumbles and charges forward. 真っ向勝負。一刀必殺って。よく戦えている。多数相手には向かないと言っても、1対1ならほとんど敵なしだ。Her ego is strong. 厄介な声援にぶつけるなら、彼女以上の適材はいない。ですが、柔軟性が足りません。もっと臨機応変に考えてほしいところです。だが、コスパと使い勝手はいい。コスパ？量産型ボディはメンテナンスが簡単だからな。それに銃弾もミサイルもいらない。Oh, she's mass 適当に produced. 戦場へ放り込んでも敵が減る。指揮する立場としては最高だ。So, if you want more context on her being mass produced, Bloodstar, in your archives, in your commander's HQ, there's something called the archives. There is an event that you can play through called New Year, New Sword. That is Scarlet's backstory. So that can give you some more context on her being a mass-produced Nikke. If you want some more context on the entirety of the event, you can play through Overzone, as well as Red Ash and Old Tales. 状況を選ばず頼れる味方ぐらいに言ってあげてください。コスパなんて言い方はひどすぎます。そろそろラプンツェルの様子を見に行ってくれ。了解。All of those events will destroy you. New Year, New Sword is my favorite one. It is my well, Old Tales is my favorite one. Well, okay, hold on. Those two are my favorites, and they're tied. They're tied for my favorite one. Like, New Year, New Sword is my favorite New Year event. Old Tales is my favorite anniversary event. Overzone, I really like Overzone. And Red Ash, I really like Red Ash as well. I kind of forgot a lot of the context of Overzone, but it's kind of coming back to me as I'm playing through this. Oh, sorry. Oopsies. Lily Weiss crouches to the ground, then kicks off from the surface, launching herself upward. The entire battlefield unfolds before her eyes. She spots a golden light flashing in the distance and lands in its direction. リリス、量産型部隊の状況は？ Yeah, definitely fair. 現在までで負傷32名、死者はおりません。誰も？すごい。負傷者もそれだけ？皆さん奮闘してくださっています。さすがはこの場に残った精鋭部隊ですね。いい感じ。このまま行けそう？戦場に出るたびに考えています。今度こそは誰一人死なせないと。できた試しはありませんが。今度はできるはず。全部うまくいってるよ。 All of those events are really good. And then I think the last New Year's event was Footstep Walk Run, which happens right at the beginning, I guess. Like right after everything else happened. Like chronological order is like a portion of Old Tales. Well, actually, it's kind of like this and Overzone at the same time, and Old Tales is happening at the same time as well. And then after all of that concludes, it's Overzone, which happens kind of at the same time as Footstep Walk Run. はい、全力を尽くします。 A mass-produced Nikke rushes over, carrying another whose lower body has been blown apart. ラプンツェル様、ラプンツェル様。Ah!
critical damage, critical damage, critical damage. 重傷者です。Sorry, I'm okay. I was wondering when she was gonna show up. Hi, Pina. 早くこちらへ。 Oh, God. I'm okay. I'm okay. It's Pina. 3分ほど前、ビーム攻撃による負傷です。わかりました。応急処置を行 Oh, います。 my heart. Critical damage to my heart. A golden light radiates from Rapunzel's body. 応急処置はできました。リペアセンターへ送り、治療を受けさせてください。She had to show up at some point. Wow. 命に別状はありませんが。 You were not wrong. This event is destroying me. そちらの方、お名前はピナです。ピナと申します。負傷者の方をリペアセンターまで連れて行っていただけますか。当然ながら戦線の後方といっても襲撃を受ける可能性はゼロではありません。できますか。やってみます。わかりました。お願いします。リペアセンターへ着いたら B2 仕様での治療と伝えてください。 Oh my gosh, Admiral, you were not wrong. There's so much critical damage happening right now. B2、わかりました。よろしくお願いします。私が行こうか。その方が早いと思うけど。いいえ、リリスはご自分のなすべきことを1分1秒でも早くこの戦いを終わらせてください。分かった。任せて。お二人ともお願いします。はい。 Oh my god. 了解。Ina lifts the wounded Nikke on her back and dashes towards the rear, while Lily Weiss charges toward the battlefield. さすがですね。誰がどう動くべきか正確に把握しています。 I actually burst into tears. Holy shit. 決断力もあるし、判断に迷いを感じます。 I actually burst into tears. Critical damage. If you want more context as to why I burst into tears, play Overzone. そうですね。ただ大きな懸念があります。犠牲者に感情移入しすぎだ。人命がろうそくの火みたいに吹き飛ぶ戦場では辛いでしょうね。とはいえ、だからこそ力を発揮できている部分もある。ええ、長所でもあり。君ならどう対応する？どうでしょう。ラプンツェルに関しては本当にわかりません。ドロシーから支援要請だ。ドロシーから？珍しい。 Lily Weiss stops beside Dorothy. 来ましたね。どうしたの？あなたから支援要請なんて。10時の高台を取りたいと考えていますが、道を開いていただけますか。任せて。 Lily Weiss steps forward and throws a punch, putting her full weight behind it. A thunderous metallic crash echoes, clearing the path ahead. はい。感謝します。他に何かある？ Excuse me. いいえ、もう十分です。 Dorothy sprints ahead, gaining the high ground, and then enrages the raptors with impressive acrobatic precision. Or engages, not 人 enrages. 使いが荒いんだから。上に立つ素質がある。人を思い通りに転がせてこそいい。その通りですね。今の時点ではドロシーが適任です。東側が押されているな。援護に向かってくれ。了解。疲れているなら下がって休んでもいいぞ。そうはいきません。みんなが必死に戦ってますから、リーダーとしてお手本にならないと。そうか。なら暴れてこい、メカゴリラ。今すぐそちらに向かいますね。冗談だ冗談。怖い顔よせ。Oh my goodness. Okay, I'm good, I'm good, I'm good.
Good. I just wanted to cry a little bit. ごめんなさいチャイム。戦ってまいります。残弾確認。問題ない。 She can lock onto multiple targets. That's crazy. すぐ終わらせるね。 Hold on. I just want to see something. I want to see something. Is this つい 111? に終わりましたね。 Okay. さあ、 Okay. 休みましょう。指揮官。 This hasn't changed. Okay. 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 乾杯。なんだいこれは。酒ではないのか。いつ襲撃があるかもわからないのに、 Oh, 酔っ払って my いいわけない goodness. でしょ。 Oh, game a little loud. とびきりいいものを用意してもらったんだから。祝いの席に酒がないとは。 A feast with no wine. Sorry, Scarlet. 祝うような戦いではなかったと思いますが、死者なしでアークの封鎖が 20% も進んだのですから。 That's actually pretty nice. その通りね。みんなよく頑張りました。 Nice. 残りの4回も今日みたいにやれば大丈夫。この調子ならあと40回はやれそうだ。久しぶりの大勝利だからな。中央政府も派手に宣伝している。全体的な士気もかなり向上した。みんなご苦労だった。うん、みんな本当にお疲れ様。一番疲れてるのはお姉ちゃんですよ。ずっと走り回ってましたよね。私はそういう役目だから。ところでこんな時に聞くべきことじゃないかもしれないですけど、リリスお姉ちゃん大丈夫ですか？うん、大丈夫だけど。どうして？なんとなく今日は動きが She's observant. She can tell. She can tell. やっぱり気のせいかもしれません。 She can tell. She knows. そうかな。今日は少し力を抜いてたけど、やることはできてたでしょ。なんだと？ラプンツェル、今日のリリスと私の撃破数は？はい。 She held back and still killed 20 times more. Mecha Gorilla. なぜ笑った？飲み物を冷ましていただけです。氷の入った飲み物をか？一人で盛り上がって勝手に落ち込んだ様子がおかしくてとは正直に言えないでしょ。なんです？またいつものですか？話が早くて何よりだ。今すぐ表へ出たまえ。She said, "Come outside so I can beat your ass again." 先に言っていてください。Scarlet grips her sword and heads out. Dorothy casually takes another sip of her drink. 少しは静かになりましたね。放っておくつもりですか？ええ。そのうち待ちくたびれて戻ってくるでしょう。ますますグレンの扱いに慣れてきていますね。お嬢様に飼いならされる武骨な剣士。 Rapunzel, calm down. Calm down right now. ますます悪化してるな。もう完全に見境なしだ。レッドフードは本当に。どうしたの？私をじっと見て。本当に大丈夫なんですよね。大丈夫だってば。心配のしすぎ。そうですよね。あ、おかわり注文してもいいですか？ She loves 好きなだけ food. 頼め。それにしても大した食欲だ。カロリーを弾やミサイルに変換しているのか。 No, that's so valid. A lot of my friends tell me I don't need to play as many gachas as I do, and then I'm like, I only play 2. I only play 2 gachas. I play Nikke and Limbus Company, and that's it. I play one that takes all my money and one that sucks at taking money. そういえばラプンツェル、あなた宛ての荷物が届いていましたよ。
物？中身は本のようでしたので、スキャンはしないように伝えておきました。早く取りに行った方がいいかと。そうですね。お先に失礼します。I used to play Cookie Run Kingdom. I ended up getting like top 500 in PvP, and then I lost my account, so now I don't play it anymore. It was tied to an old email address that I couldn't change, and then I deleted the old email address because it was one of those that kept getting like hacked and stuff and all these other things. So I was like, okay, whatever, screw it, like I'm just gonna get rid of it then. And then I realized after I got rid of it, it was tied to my Cookie Run account and I couldn't get it back, and I was like, oh, okay, I'm deleting my I'm deleting it from my phone then. これでゆっくり素敵な時間を過ごせそうです。私はこいつが一番怖い。同感です。Oswald looks down at the report displayed on his phone. 死亡者なし。大戦か。さすがだ。A faint smile spread across his previously rigid face. But the next moment, his expression hardens as he moves on to the next report. The bold red letters stating top secret highlight the document's importance. Oswald opens it with a heavy heart and scans the contents. アナキオールはヘレティック研究所へ搬送。Okay. 第二世代は反逆の容疑で調査中。Old tales. そんな様子ではなかった。やはり何かが引っかかる。A soreness creeps up the back of his neck where he had once been hit with a stun gun. He turns off the phone and gazes past the Ark's entrance. Something catches his eye. Frisia! Frisia walks over, holding a tray with both hands. She meets Oswald's gaze and smiles. おじさん。ご飯食べた？フリージア、なぜここにいるのです？1回目の封鎖でアークへ行くはずだったでしょう。ご飯は？まだなら一緒に食べよう。Oh man. フリージア。あ、もう冷めちゃってる。まあ、食べても大丈夫かな。あ、これまだちょっと温かいからおじさんが食べて。フリージア。おじさんはいつ行くの？5回目の時の予定です。じゃあその時一緒に行く。行けません。危険です。大丈夫だよ。ゴッテスのお姉ちゃんたちが守ってくれるもん。Hi, Skinnies. Yahoo. Thank you for being a first-time chatter. おじさん、お腹空いてないの？フリージア、私はあなたの家族にはなれません。気の迷いで保護者にはなってしまいましたが、一緒にいることはできません。あなたと食事をすることも、同じ家で暮らすこともしません。She knows how to deal with him. Yeah, she knows how he's the Grinch. じゃあ、お家はどうするの？アークへ行けば、あなた一人で住むための家があります。生きていくのに困ることはないでしょう。フリージア、次の封鎖の時に言ってください。一緒に食べよう。そしたらOswald reaches for the tray that Frisia had brought and finishes his meal quickly. 誰かと一緒にご飯を食べるなんて久しぶり。Oh, I love 他に her. も避難してきている人たちはいるでしょう。みんなはもう一緒に食べる人がいるから。She's just alone. 楽しそうに話してるの。レイバースカンパニー！ I trust Oswald. I trust Oswald with my life. Cut! Hi, Yuta. Hi, Yuta. Hi, Yuta. だから入りづらくて。You should always trust Oswald. Oswald is the GOAT. おじさん Oh は my い gosh, つも一 hi. 人だから Hi, いいでし hi. ょ。 7 to 6 minutes? Good luck. Did the DDoSing stop? I'm good. I've cried quite a few times this stream, but like nothing has really... Like I actually burst into tears earlier. You missed it.
I saw one character and I just like burst into tears. もう食べ終わった？ええ、 I love how this game makes me so sad. これあげる。 Frisia holds out a worn glove. One signed by Red Hood. Oh my god, I love her. I love her. I love her. I love her. I love her so それは much. 受け取れません。保護者になってくれたお礼。嫌いなの？ゴッテスのお姉ちゃんたち。 He does. He loves the goddess squad. いえ、じゃあ受け取って。 Oswald accepts the worn glove. 助けてくれてありがとう。おじさん。 Frisia picks up the tray and walks towards the camp. Her shoulders tremble faintly, but Oswald pretends not to notice. She knows how to deal with him. Wumble. 第2次封鎖が始まった。前回と同じだ。大勝利を目指す。よーし。準備はいい？凄まじい数です。あっちもここで何かしてるって感じ。何？タイラント級が少し増えたぐらいだ。心配は必要ない。I'm ready for critical damage. 大物は100体分として撃破数を数えるべきではないかい？それでも良いぐらいかもしれません。 Frisia's so 実際にはそれ以上だと思いますが。よし、面白くなってきたぞ。タイラント級の中にウルトラが確認された。 Ultra. 侵食にはくれぐれも気をつけてくれ。了解。さあ、みんな張り切っていきましょう。 Oh, I think this is the last stage in normal mode, and then we'll breeze through hard mode. 残弾確認。問題ない。 We'll breeze through this mode too, but we'll also breeze through hard mode. まだ先は長い。状況終了。ラプンツェル、被害は？ Alright, I gotta lock in lore. 死者34名、負傷84名です。そう。わかっ。ひとまず遺体の回収を。待て、何か来る。Whoosh. Rapunzel collapses. Half her shoulders and upper body are gone. 狙撃か。全員入ろう。 Light pours down from the sky like rain. 爆撃か。ビーム兵器？グレン、ラプンツェルを確保している。 The bombardment 指 stops. 揮官、方角は？ 2時の方向20メートル上だ。 20 meters up? Everyone looks up at the sky. A Nikke clad in black armor hovers above, staring down at them. She lands lightly and looks towards the goddess squad. 単独でのビーム兵器による爆撃と浮遊能力、ニケの外見に補助治療要員を優先して狙撃する戦術理解力、ヘレティック。 Snow White's entire array of weapons comes to life with a roar. The heretic staggers under the barrage of explosions. Her frame splinters and her armor tears apart, catching on fire. However, she regenerates as if nothing happened. おまけに自己修復能力、インチキされてる気分ね。それがどうした？八つ咲きにすればいいだけだ。 Scarlet closes the distance in an instant and swings her blade. The heretic raises her arm to block the strike. The sword fails to slice her the arm and gets lodged in. 切れぬだと。 The half-severed limb regenerates, trapping Scarlet's blade in her arm. しまった。 Scarlet desperately tries to pull her sword free. Just then, the light bursts from the heretic's body. Dorothy jumps in, sweeping Scarlet's legs and knocking her off balance, right as the beams slice through the air. 下がってください。邪魔です。 The black heretic unleashes blinding rays from her entire body towards Dorothy. She dodges every strike and fires back. Bullets tear through the heretic's form, but she heals just as quickly. 何ですか？
Light gathers within the heretic's body. うん、わかった。 Holy! The sound of metal clashing resounds as the heretic's side is blown apart. Look at this. This art is so good. Holy, holy, holy screenshot. As she turns to assess the damage, Lily Weiss' fist slams into her face. The heretic staggers, and Lily Weiss presses in. お約束でしょ。相手がどんどん再生するなら、それより早く壊せばいいって。 Mecha Gorilla. Lily Weiss unleashes a relentless barrage of punches. The black heretic shakes helplessly, but the assault rages on. By the end of her relentless blows, only the shattered pieces of the heretic remain on the wrecked ground. Lily Weiss dusts off her hands. おしまい。これではどちらが化け物か。さすがはリリスお姉ちゃん。は？ Something catches Snow White's eye. The silhouette of a human figure flying low and fast. It's the same heretic they just destroyed. もう一体来ます。キャンプの方に向かってます。私が行きます。 Lily Weiss lowers her stance and sprints forward, only to collapse, hands bracing against the ground. Blood gushes from her eyes, nose, mouth, and ears. The ground begins to get drenched in fresh blood. The bleeding is profuse and doesn't stop. よりによって。 Lily Weiss collapses. The bleeding doesn't stop. お姉ちゃん、リリスお姉ちゃん。グレン、行け。Dorothy and Scarlet rush toward the camp. Snow White shakes Lily Weiss desperately. 起きてください。ダメです。まだダメ。 Lily Weiss doesn't move. お姉ちゃん。 A chill runs down Snow White's spine. She looks up into the sky to see 3 heretics floating above, gazing down at her. The commander runs towards the camp. In the distance, he notices another heretic heading for the camp. He draws his pistol and fires without hesitation. The bullets hit their mark. The heretic turns her gaze towards him. The heretic fires a beam. The commander dodges and pulls the trigger. Every bullet hits its mark. He picks up speed and rushes towards the heretic. More beams rain down. He dodges them all, firing non-stop. The distance closes gradually. As the commander reaches his desired range, he dodges the oncoming beam and takes aim. The bullet pierces the heretic's forehead, but there is no reaction. In an instant, the heretic materializes before him. Her arm drives into the commander's side, dragging it all the way up to his elbow. The commander collapses without a sound. The heretic turns her gaze back towards the camp, then suddenly freezes. She stares at her hand. Her fingertips are disintegrating. Scarlet slices the heretic in 2. Dorothy's kick crushes her head. The heretic drops to her knees. At the same time, a legion of beams erupts violently from her body. Dorothy and Scarlet are thrown to the ground, engulfed by the light. Both of them can immediately tell that these wounds are fatal. Dorothy's vision blurs, but she forces herself up. Then, she sees them, human soldiers and mass-produced Nikkes rushing from the camp. In an instant, she feels a great sense of relief. But only for a moment. She quickly realizes they'll only die in vain. Dorothy's vision darkens. Just before it fades completely, Dorothy watches as the heretic's body disintegrates into nothingness. Gunfire, unmistakably Snow White's, erupts from behind. Dorothy and Scarlet's vision fades to black. Eventually, they lose consciousness. Arc Guardian. Be continued. Oh god!
Story 2 unlocked. Ooh. Look at all these rewards we got. And we need to do... So we need to do normal 2, and then... Okay, so we're not doing, I guess, all of it, because hard isn't out yet. Hard is out in 5 days. So we'll do another Nikke stream in 5 days, but we have enough. Oh, God. Oh, my God. Snow White opens her eyes and finds herself in the infirmary. Running her hands over her body, she finds nothing wrong. She pushes herself up on the bed. A sharp stab of pain shoots through her head. She clutches her temples. Vivid memories come flooding back. The heretics land, encircling the fallen Lily Vice. After staring down at her for a long while, the heretics all reach out their hands in unison. Snow White unleashes a barrage of bullets in a frenzy. She refrains from using missiles for fear of injuring Lily Vice. Clink, clink, clink. Her rounds are quickly spent. She pulls out another magazine and attempts to reload. Her trembling hands fumble the magazine, and it falls pitifully to the ground. She doesn't have any other magazines she can load. Her gaze shifts to one on the ground. She has to pick it up. She has to pick it up, reload, and shoot the heretics. But she can't bring herself to reach for the magazine, nor lift her head. If she does, the heretics might be looking right at her. Cold sweat runs down her body. She wants to run away. Her eyes are still fixated on the floor until the foot of a heretic comes into view. The heretic is heading her way. Her eyes quiver as she looks up. One of the heretics is walking towards her. Snow White drops to her knees. Her supernatural firepower and lightning-fast regenerative abilities make her a formidable foe. On the other hand, Lily Vice and Rapunzel lie fallen on the ground. I have to do this. Snow White repeats to herself over and over as she kicks off the ground and stands up. She snatches the magazine, reloads, and aims for the head. In that instant, she sees the heretic's face. Though partially hidden, her red eyes and emotionless expression can be faintly made out. It is a face Snow White has seen countless times before, the face of her comrades who fought alongside her. To her, the heretic was someone who was once an ally. She tries to pull the trigger, but her finger doesn't move. Pull it. Pull it. Pull the trigger. I have to save Lilith and Rapunzel. The heretic's head explodes. The figure standing before her, both fearsome and pitiable, collapses. Across from the heretic, a white flower is splattered with red. Snow White. Snow White. 心配しないで。私が守るから。 The white flower, stained red, dances in the wind. Holy art! It sways back and forth freely and without restraint. A black flower snaps. Its black petals scatter and the stem breaks. A gentle wind brushes past Snow White. She looks down on the ground. Petals lie scattered in every direction. She raises her head and sees the red stained white flower. Lily Vice, pure and beautiful, resembles the white flower, just like always. Snow White. 大丈夫? My heart is pounding. ちょっと時間がかかっちゃったけど全部片付いたね。怪我はない？お姉ちゃん、死なないで。Oh my gosh. Snow White grabs her head with even more tightly.
She couldn't do anything. Like a complete fool, she couldn't even reload her own weapon, as always. All she could do was sit there and hope to be rescued. The red wolf who once cradled her fragility and kept her safe is gone. The white flower that did the same is now withering. She must do something. As she grits her teeth and tries to steel herself, the heretic's face resurfaces in her mind. Expressionless, yet so familiar up close. Snow White becomes certain. If the same situation were to happen again, she would respond in the same way as she did before. She clutches her head in anguish. The otherwise quiet infirmary is filled with shallow groans and the sound of hair being pulled out. Oh, God, my poor girl. 私って本番に強いんだよね。当然シューッと少し緊張がほぐれましたね。すぐ終わらせるね。いかがですか？うさぎさん、私たち Snow White opens the door leading to the lobby. Dorothy, Scarlet, and Rapunzel look at her. 目が覚めたようですね。具合はいかがですか？大丈夫です。ごめんなさい。この程度で済んだのは幸いだった。化け物どもめ。Nice, good job. どこからとも Congratulations. なく湧いて出る。ラプンツェルは大丈夫でしたか？はい、問題ありません。肩が。私のパーツは予備がありますから、ラプンツェルの行動不能は重大な問題になりますから。よかった。ご心配ありがとうございます、スノーホワイト。ドロシーとグレンも？見ての通りです。まともに食らってしまった。骨、要はフレームが砕けていたそうだが、ニケは楽でいい。部品さえあればすぐに戦場へ戻れる。つい先ほどまで生死の境をさまよっていた人たちの前で言うべきことではありませんね。家庭がどうあれ生き延びたではないか。まあそれはそうです。指揮官は？指揮官は重傷を負われ VTC 直轄の医療施設へ搬送されました。内臓の傷がひどいとのことで。大丈夫ですよね。 What is my cat doing? You want me to pet you? 人一倍丈夫な方というのでしょうか。命に別状はないそうです。VTC の専門家が治療に当たっていますので心配することはありません。脇腹を抜かれて生きているとは常人離れしているな。治療が終わり次第すぐに復帰するそうで He's す。 legendary for a reason. 少し待てばきっと戻られます。 He's a legendary commander for a reason. 一安心ですね。リリスお姉ちゃんは？ She alive? あら。 Okay, she's still alive, so we're good. みんなもう元気？やっぱり若さがものを言うのね。お姉ちゃん、どうしたの？助けてくれてありがとうございました。気にしないで。できることをしただけよ。とにかく今はしっかり休んで。第2次封鎖は無事に成功したからしばらくは落ち着くはず。整備するものがあればしておくこと。例のヘレティックどものことは何か分かったのか？ううん。 Why are you pawing at me? What do you want, cat? 不幸中の幸いは What do you 穴 want, ほどの cat? 力がないこと。 Pawing my chair? What do you want? ボディの性能の差じゃないかな。それはなんとも良い知らせだ。とにかく今は待つ以外にできることもないから。 No. Don't claw my chair. みんなはゆっくり休んで。難しい注文だと思う One けど。 second. My cat's being a little Vakatta? jerk.
Yes, SSR is the highest rarity. Good now? Okay. I just gave her some treats. She got some treats. また後でね。 Bless you! The Levice opens the door and steps out. Snow White stares blankly, watching Lilith leave. リリスの状態のことは何も聞いていませんか？ええ、あの時は随分具合が悪そうだったが、ニケは基本的に病気にはなりません。吐血したということはきっとボディのどこかが。スノーホワイト、はい。リリスの後を追って話を聞いてみてください。やめておきます。私が言っても泣きつくことぐらいしか。それに今誰より不安なのはきっとお姉ちゃん自身です。余計に困らせるわけにはいきません。気持ちが整理できたら話してくれるはずです。その時まで待ちます。まあ大人になりましたね。見たまえ。私の言った通りであろう。変わるしかないのでしょうね。I need to make some, not make some tea or coffee. That'll make me sleepy. I'm gonna get some water. While they fight, I will get water. Service. いかがでしょう。王の威厳が感じられましたか？ Alright, I got water. I got water and I'll hydrate right now. I'm hydrated. Thank you. Huh. アンチェインド。その通り。あなたの血液から抽出可能などういうものなんだ？端的にはナノマシンを殺す物質と。ニケの脳内にある妊婦はもちろんのこと、ヘレティックの身体を構成する。それヘレティックの？そうです。先日の封鎖作戦でゴッテス部隊が撃破したヘレティック5体。Vatican. そのうち1体はあなた由来のアンチェインドでナノマシンが崩壊し再生能力を失っています。その後ゴッテス部隊の攻撃で消滅したことを確認しました。Holy booba. 捕獲したヘレティックアナキオールに対する実験で有効性が確かめられました。まあ実験後に別の問題が発生しました。 Nano machines, son. 大したことではありません。猟犬が対処に当たっていますので。つまりあの黒いヘレティックがボロボロになったのは私の血のせいだったということか？その通りです。内臓をえぐられたんだ。うんこの方が原因ってこともあるんじゃないか？そういう冗談は苦手のようだな。今後は気をつけよう。Noted. ご配慮に関。それでどうしてそんなことになる？なぜ私の血の中にそんなものがあって、どうしてヘレティックに効くんだ？マシンメサイアと呼ばれた古いプロジェクトの影響。 Legendary Commander's so funny though. それ以上の詳細はいくらあなたであっても開示しかねます。また機密事項か。君ら VTC が何をしていようと知ったことでは表で言えないようなことばかりやっているようでは。そのようなことは起こりえません。余裕ぶってられるのは今のうちだけだ。今は何でも思い通りだろうがな。だがひとたび君たちの悪事が私たちに害を及ぼせば、二度と教会の門は開けられなくなると思え。Really pretty. I really like the church background. 肝に銘じておきましょう。
She said, noted. VTC の司祭なんてめったにお目にかかれないんだ。アークはラプチャーの進行より前に作られ始めていたんじゃないか。なぜそう思われるのです？どう考えても辻褄が合わないからだ。一度見学したことがある。実物をな。あれほど広くて高度な技術の施された地下都市がたった数年でできただと。それも建設の大部分は終わってほとんど完成していた。人類の技術水準を低く見すぎているのでしょう。我々は神の領域に手が届いたのです。バカを言うな。土を掘るだけでも10年はかかるはずだ。とにかくあれを見れば考えられることは2つしかない。本当に常識をはるかに超えた技術が実在するか、あるいはラプチャーの進行が大昔から予見されていたかだ。I'm gonna bet on the second one. That they knew that the Raptures were going to それ invade. が答えか。根拠のない憶測です。そうだろうな。証拠を残すような君らではない。ああ、誤解のないように言っておこう。私は興味本位で聞いただけだ。言いふらすつもりはない。心配は無用だ。ご配慮に感謝します。Told her to chill. He just told her to chill. それより、私の体はどうなった？内臓の大部分を切除せざるを得ませんでした。おそらく今後、今まで通りの日常は送れなくなるでしょう。激しい運動は当然ながら、生活が著しく制限されるはずです。はあ、ご自慢の奇跡とやらでどうにかしてくれ。どうにかした結果、生きておられるのです。そうでなければ、とうに命を落とされていたでしょう。しぶとさには自信があるぞ。それは我々も知るところです。今こうして立ち話をしていることが何よりの証拠ですから。波の人間であれば、今頃は寝たきりで延命装置につながれていたはずです。そうか、礼を言う。痛み入ります。そろそろ失礼させてもらうとしよう。かわいそうな部下たちを待たせているからな。とにかく助かった。恩はいずれ必ず返す。The commander leaves the room. 別れ際の挨拶もなしか。VTC の連中は不愛想にも程があるな。ん？ Clunk clunk? Is the ドア store が開かない busted? ぞ。そうですね。冗談はやめろ。The VTC priestess phases the commander. He drops to the floor without so much as a sound. アンチェインドは、そう、私たちにとっても貴重なサンプルを見逃すことはできません。The doors open and the central government soldiers enter. They tie up the fallen commander and lift him up. 加減しろ。私は重傷者だぞ。実験室へ向かいます。Dude! 人類の未来のため、積極的な献血にご協力を。おい、戻らなければならないんだ。部下たちとラプチャーを食い止めないと。それが終わればいくらでも協力する。ご案内を。Central government soldiers drag the commander away. If evil, why hot? What do you mean? Leave it to the church! The sound of breaking bone echoes as the soldier's nose crumbles under the impact. The commander drives his shoulder into another soldier's jaw. Another grisly snap rings out and the soldier collapses. 二人ごときで私を止められると思うな。Priestess fires the taser once again. The commander slumps weakly to the ground. The BTC priestess steps forward to check the commander's vitals and breathing. 命の危険を心配しましたが
怪物はどちらでしょうね。 Dude, what? Everything is going wrong! Everything is going wrong! What the heck? 少々お待ちください。まだまだだ。行くぞ。すぐ終わらせるね。残弾確認。 The fact that she can target multiple raptors is crazy. ついに終わりましたね。さあ、休みましょう、指揮官。Demands the correction of a holy sword Excalibur. The commander opens his eyes. The VTC priestess sits across from him. ずいぶん念入りに縛ったようだな。鎮静剤も投与してあります。そうでも捕まえたつもりか？同じようなものです。鎮静剤の影響下でなおこうして会話できるのですから。それでどうするつもりだ？あなたの血液を研究し、血を大量に抜かれたら私でも死ぬぞ。死なない程度にしますのでご心配なく。少しずつ渡すだけでい Hi, いな。 Bubba. ここまでしなくても Thank you 協 for 力 being し the た。 first time chatter. Hello. 十分なサンプルの確保が絶対ですので。わからん。なぜそう必死になるのか知らない。私はゴッデスの指揮官なんだ。アークの封鎖計画が進行中で、その防衛作戦を遂行している。私が戻らなければ、数千、いや、数万という人が死ぬ。どうでもいいと。ええ。 No, I don't care. 人類の敗北はすでに決まったことです。主要な人員は第一次封鎖の時点でアークの維持はL2D Shrimpify, thank you. Sit up straight. Stretch! Stretch your spine, everybody! Stretch! Thank you. それでもあえて第3次まで計画を継続しようとしているのはあくまで愚かな民衆への施しです。 Vatican Therapeutic Research Center. 第3次まで。第4次と第5次はどうした？まさか第3次で切り上げるつもりなのか？ラプチャーはすでにヘレティックの量産化を始めました。これ以上時間をかければアークが危険にさらされます。 What? アークの民を守らなければなりません。ずいぶんお優しいことだな。慈悲深き VTC は。If evil, why bouncy? Wait, now these things are moving. They were like static before. お褒めの言葉と受け Oh, 取 when っ she てお talks, き they're ます。 static. ゴッデスを失うかも See? しれな They're いんだ。 static. And now they're move. それさえ知ったことで What ない the と。 You see the little lights as I'm pointing at her boobs. 技術は進歩するものです。すでに性能面でフェアリーテールモデルに遅れを取らない次世代型が完成しています。 The holiest form of silicone. 性能だけで何でも解決できるなんて思い上がりだ。 Do you think that was an issue with like the rig? They forgot to like have the animated version? 戦争の体制はすでに決し、 And does the screen? Yeah, I feel like it should have been like this the whole time. 脳ある者たちが未来へ備える必要があるのです。あなたの血もその礎の一部となるでしょう。わかった、部下1号くん。話のレベルが合う相手が必要だ。いいえ、この件はすでに上層部。あいつか。君たちが成果とか呼んでいる But。I still feel like it should be animated like that the whole time. その通りです。惹かれたカルト宗教家どもが。言葉をお慎みください。クソくらいだ。死にかけの身でいちいち言葉を選んでいられると思うのか。一理ありますね。解放しろ、早く。
それはできません。サイン色紙をプレゼン Oh, ト are して they やろう。 static when she smiles? 結構です。 Hold on, everybody watch her boobs and her ツーショ face. ット写真も撮ってやる。不要です。仕方ないな。二人きりのディナーってどうだ。 Alright, thank you for the lurks. Enjoy your rest, sleep well. 必要はありません。シーサイ様。何の用です。誰も入るなと言っておいたはずですが。申し訳ございません。ですが、緊急事態です。緊急事態？ Central government soldier approaches the BTC priestess and whispers. Her face twists and contorts. どういうことです？ So like when she's grimacing or when she's smiling. 外にお待たせしています。少々失礼します。お話の続きは後ほど。どうした？成果がお亡くなりか？いつくたばってもおかしくない様子だったからな。Yeah, it's when she like grimaces and stuff. は Okay. あ？当たりか？空見ろ。言っただろう。 With a grim expression, the priestess leaves the room accompanied by the soldier. The door opens and closes behind them. The commander strains his ears, listening to the sounds beyond the doors. The priestess raises her voice, gradually getting louder until she's nearly shouting. The commander's only regret is that he can't step outside and revel in her misery. It grows quiet outside. A loud noise echoes, clearly audible even through the door. The commander recognizes this sound from his days as a mercenary. It's the sound of a bone breaking. The door opens. Central government soldier walks in and stops before him. なんだ君は。覚えていらっしゃいますか？ That's the guy! That's the fan! いつぞや廊下で会った小隊長くんだな。助けに来てくれたのか？そうです。 The platoon leader hands move quickly. 今すぐほどいて差し上げます。何があったんだ？本部から派遣されました。ここにいらっしゃるという話を聞いて、 One of us! ご挨拶しようと思っていたんで Our す。 goat! あまりに様子がおかしかったので、不可解に思っていたのですが、ドアの向こうから It's our goat! It's our goat! It's our 話が聞こえて goat! しまいましたので、君は VTC 側の人間だろ？それもかなり信心深い方だ。はい、洗礼名も授かっております。裏切って平気なのか？ゴッテスは私の信仰に勝るものです。 That's our goat! That's our goat right there! That's our goat! One of us! One of us! One of us! One of us! Type shit! Type shit! He fucking killed her! ほどけました。くそ。 That's our goat! Highly based! それでもすごいことです。行きましょう。支えます。ここをまっすぐ行けば格納庫です。私が乗ってきた ATV があります。ああ、助かる。 Footsteps echo in the さすが distance. に気づかれたか。敵など想定してないのだろうが、10人以上。足音からして、不気味。余分な銃はあるか？拳銃でも構わん。一発で当てられる。少々お待ちを。 The platoon leader rummages through his jacket. これを ATV のキーです。頼んだものと違うな。君、まさか。お急ぎください。それより銃をくれ。ここは VTC の主要施設の一つです。無敵の指揮官と存じてはおりますが、ピンピンしている。異常な量の発艦が認められますし、ゴッテスが待っているのでしょう。彼女たちには人類をどうかお願いします。ああ、任せろ。 The platoon leader salutes. 人類のために戦うゴッテス部隊に感謝を。07. 07. 07 platoon leader. 07. The leader pivots and runs, disappearing down the bend in the corner. Gunfire erupts. The commander pushes his unresponsive body to obey and sprints forward. Oh man. Oh man. Queen. Oh dude, Queen. まだまだだ。行くぞ。残弾確認。問題ない。
This is insane. The fact that she can lock onto multiple targets. Okay, like if someone is stuck, okay, I'm gonna be so real. I'm gonna backtrack and get a little sidetracked for a second. If somebody is stuck on Mother Whale, right, which is a very normal thing to happen because of all like those extra turrets and everything, this Snow White is going to come in handy if anybody is stuck on Mother Whale because of the fact that she's able to target multiple things. They'll be able to like knock out all of those armaments. Honestly, just run a team of 3 Snow Whites. Fuck it. Snow Whites, Dorothy, and Universe 2. Crown. It's so fitting. The Ark's entrance. Goddess squad in the commander's room. この話、冗談で言うことだと思うか。普通の人じゃないとは思ってましたけど、そんな秘密があったなんて想像もしていませんでした。まったくだな。伝説の勇者にでもなった気分だ。It feels legendary. Of course he 知ってはい does. ましたが、 Of course he VTC does. は恐れ知らずですね。 He's a legendary commander. What do you ゴッデスの指揮官 mean? を誘拐するなんて。 What do you mean? 恐れ知らずというより、 He's legendary. あいつらがおかしいのは昔からだろ。今回とうとう私が狙われたというだけだ。制裁しておきますか。いや、今は1秒でも欲しい。ですが、諦めたとは思えません。大丈夫だ。ここにはまともな連中しかいない。いくら VTC の狂信者どもでも。それに、今この状況で奴らのことまで気にかけている余裕はない。ゴッデスの指揮官を連れ去って次に何をしてくるかなんてわかりますか？私や私たちの中の誰かに懲りもせずまた手出しをするようなら、その時は VTC を潰してやろう。この話はここまでだ。続けても頭が痛くなるだけだからな。それよりもっと重大な問題がある。封鎖が第3次で切り上げという話ですね。 They needed to tell Oswald so he can get Frisia down. ああ、中央政府も VTC も第5次まで続ける気はないらしい。狂ったやつから聞かされた話だが、理解できない選択ではない。こちらは限界まで消耗している。ラプチャーは疲れる気配すらない。侵食能力を持ったラプチャーが暴れて、士気も底をついている。その上で、あの量産型ヘレティック。決定打に近い。新兵器の出現だ。次世代の兵器と言っていい。今後はさらに増えるだろう。これ以上長引かせれば、アーク自体が危険にさらされる。もはや猶予はない。私たちはどうすればいいでしょう。やりたいようにやればいい。Do whatever you want. 君も、あいつらもな。私のしたいことはもう決まっています。賛成してくれるかはわかりませんけど。何を言ってるんだ。私と君とで育ててきたんじゃないか。分かってくれるさ。 Mom and dad. Mom and dad. I did mom and dad. I mean, honestly, it is mom and dad, not mom and dad. 第3次で封鎖計画が打ち切り、5回でも足りないと思ったぐらいでしたが、それでは第5次まであると期待している方々は Everybody's 公式な発 doomed. 表は行われるのですか？ Humanity is doomed. しないだろうな。では私たちの撤収は？第3次の予定だ。君たちが望めばだな。他に選択肢があるかのような言い方ですね。選択肢はいつだってある。私たちは今までそういうやり方を貫いてきただろう。やりたいようにやって最高の結果を出す。ほう、選択肢とはつまりでしたらどうしたの？スノーホワイト。 Snow White locks eyes with everyone, gauging the situation. Then it hits her that everyone feels the same as she does. 何か言いたいことがあるんじゃない？
私たちはこのまま第3次封鎖が終わった後も助けを求めてくる人たちのために私たちはここに残りアークへ送るんです。いつまで？ 2週間一人も来なくなった時としましょなんだそれは。13日ごとに1人ずつ来たらどうする？う。続けるだけです。アークは第3次の作戦後に完全封鎖されるの。私たちが保護し、私たちと共にアークへ向かいます。何千人と集まってきたらどうする？全員を守ります。そして全員でアークへ向かいます。私たちでも通してもらえなかったら。あるわけなかろう。私たちはゴッテスだ。己で言うのもはばかられるが、神話にも肩を並べる名がある。一度ぐらい道が開かれぬ道理はあるまい。その言葉、お二人が責任を持って保証されるようにしてください。では話をまとめよう。私たちは第3次封鎖の時点で撤収しない。この場に防衛戦を展開し、取り残された者やニケの保護を続ける。2週間の間に誰も逃れてこなければ、保護した者たちを連れてアークへ向かう。その時に限りアークへの道が開放されるよう、私とリリスが話をつけてる。これでいいか？はい。問題ありません。綺麗にまとめてくださいました。それぐらいは当然であろう。無謀な作戦になるぞ。物資の心配以外にも精神も体も限界が試されるだろう。だからこそ私たちにしかできないことだ。Everyone nods. 最後まで守り抜くぞ。一つ約束していただけますか？なんだ？私たちがアークへたどり着いた時、すべての苦難が報われたと思えるようにしてください。どのような形でも構いません。That is basically a bot. ああ、最善を尽くそう。I've seen that person show up and then just not say anything in chats. Yeah. It's literally like just like a Twitch bot, a partnered Twitch bot, which is crazy. Which is crazy. Ugh. Thank you, salary. いや、約束する。宮殿のような豪邸に住み、使っても使い切れない金を持ち。It's supposed to go around like spreading positivity, but it like says in random people's chat like uwu and whatnot. It's just a bot. 私たちの伝記を出版して映画とゲームも作らせよう。君の名前の宗教を始めよう。あらあら。政治の世界で華々しいデビューを果たそう。エリシオン、ミシリス、テトラに肩を並べるスノー社も立ち上げよう。剣の道場も建てよう。なんだいそれは。メカゴリラ動物園も建てるぞ。それから両脇に美女を抱えて酒を飲んでやる。それから勝利の女神として。Thank you, salary. Thank you. 私たちの地上最後の戦いだ。最も辛く、全員しっかりと休んでおいてくれ。指揮官、お姉ちゃん、舞台のみんなで行きたいところがあるんですけど。Where do you want to go, honey?
Where does best girl want to go? 皆さん、お時間はありますか？ Where does best girl want to go? I noticed that when she blinks, her eyelashes from her eye-opening 少 animation, 々お待ちください。 or the sprite, クリア。次。一緒に大人になるまで待っててほしいの。その調子です。そのまま昆虫。いえ、集中攻撃ですよ。 15 is crazy. 15 targets on her burst. That is insane. 授業終了。改めてお祭り楽しもう。Buzz buzz. Buzz buzz. It's a call from an unknown number. Oswald has entrusted the arc sealing operations to a reliable subordinate. It is a procedural task that follows a manual, after all. Authorization can be granted from anywhere. However, receiving a call from an unknown number at a time like this means something has suddenly changed. Perhaps the originally assigned contact cannot be reached. Oswald presses the button and answers. 私です。おじさん、 Frisia! おじさんはこの番号は誰に教えてもらった？ How did you get my number? You're her dad now! あの時書類を渡した兵士のおじさん。電話も貸してもらったの。 Try it later for Solar Raid Museum? Probably. Probably off stream though. おじさん、いつも I've been going for quite some time and I want to finish story 2. 2回 I 目 thought の I 約 did 束だったで enough しょう。 time for hard なぜ mode 残って to い be るのですか？ unlocked, but alas. おじさんと話せなくなっちゃうでしょ。どうしてこっちにいなくなっちゃったの？大事な仕事ができたからです。そうだったんだ。おじさん、私3回目でアークに行くから。 Good. ずっとここにいたら兵士のおじさんたちにも迷惑だから。次で行くね。しっかり考えたようですね。 Good girl. だからお別れの挨拶がしたかったの。あ、違う、お別れじゃないや。またねの挨拶。またね。先に行って待ってるから絶対来てね。ね。フリージャー、私は。じゃあ切るね。またね。 You have to go down. That's your daughter. Oswald calls back the number. どうぞ。私への連絡方法を教えるなど。申し訳ございません。正当な理由が必要だと言っています。この連絡先は個人のものではありません。重々承知しております。あの子が一日中特務室長のいらっしゃった場所に座り込んでおりまして、来るまで待つと言ってその場を離れようとしないものですから。 I love her. それは私の連絡先を。お言葉ですが、特務室長。 I love her so much. She's so cute. まだ子供ではありませんか。あんな小さい子が今にも泣き出しそうな顔をしておりました。それをこらえて言うんですよ。おじさんはどこですか。一回だけでいいから。で、あんなものを見たら。 I mean, yeah. どうしようも。大変申し訳ございませんでした。すべては私の一存です。 For Frisia. わかりました。今後は十分注意してください。いきさつは理解できました。恐れ入ります。一つ頼み事を聞いていただけますか？ Yes. はい。第3次封鎖の際、あの子が必ずエレベーターに乗るようにしてください。直接誘導する必要はありません。乗らないようなら私の名前を使ってください。何を言っても構いません。了解しました。必ず。はい。よろしくお願いします。こちらこそ失礼いたします。 Is this where he's meeting up with? 本当に何を考えているのか。 Is this where Oswald studies the report displayed on his phone ヘ screen? レティック・アナキオールは脱走。そしてレッドシューズが死亡。それ以降
アナキオールは何の動きも見せていない。Oh. 何らかの意図が。しかしヘレティックの意図とは、シンデレラはエイブが心血を注いだ傑作、それにアンチェインド、ナノマシンを破壊すると言っていたか。Oswald makes a call. 私です。第二世代を全員集合させてアナキオールを追撃します。間違いなく私たちの知らない何かがあります。 Dude, we're filling in the gaps. We're filling in the gaps. VTC 研究室の方は分かりました。引き続きお願いします。最悪の場合、人類を裏切った者がいるかもしれません。はい、よろしくお願いします。 Oswald hangs up. 行くとしましょうか。All of the gaps are being filled in. White flowers. Only white flowers and nothing else. The fields of white blossoms radiate under the sunlight. The wind carries the petals away. Another gust of wind blows. Lily Weiss, unaware of a petal brushing her cheek, continues to gaze at the white surface. 絶景だな。近くにこんな場所があったのか。ずっと前に見つけました。まだ残ってるか心配してたんですけど、あってよかったです。A petal floats down and lands on Dorothy's palm. リリー・バイス。私の名前、この花から取ったんだって。花言葉は純粋な愛と。お姉ちゃんにぴったりですよね。 I love her. 見事なものだ。一人で見るにはもったいない。その通りですね。こんな景色は本当に久しぶりです。スノーホワイト、考えたらみんなで一緒にこういう景色を見に来たことって最近は特にずっと。だからみんなで見たかったんです。最後の戦いを控えてということか？そういうわけじゃありません。もうすぐ寒くなったら花がみんな枯れてしまうんです。一番綺麗な時を目に焼き付けておきたかったので、みんなで。Lily Weiss walks forward. Snow White's gaze follows her, lost in thought. Lily Weiss starts to disappear into the distance, farther and farther still. I love her! Look at her! She's so cute! Snow White feels like bursting into tears, but she does not cry. She swallows the lump in her throat and strains to suppress the sting in her nostrils. 本当に綺麗。夢の中にいるみたい。Lily Weiss turns to look back at everyone. Her face, slightly flushed with excitement, bears a bright smile. A strong wind blows. White petals burst into the air and scatter everywhere. The ground and even the sky radiate a brilliant white glow. Lily Weiss collapses, sinking beneath the field of flowers. Snow White feels her heart plummet. 転んじゃった。Lily Weiss rises. White petals cover her entire body. To Snow White, it's as if she's wearing a bridal veil. The wind blows again. The petals whirl and dance around Lily Weiss. Her eyes widen, and she dances within the petals, a duet of two Lily Weisses. She's so pretty! She's so pretty! In the dreamlike scene, Lily Weiss laughs like a child. Oh, she's so cute! Snow White sees her and bursts into laughter. スノーホワイト、みんな。リリスお姉ちゃん、すごく綺麗です。ここ、本当に素敵。They're laughing the same.
スノーホワイト、ありがとう。 Snow White forces a smile and waves at Lily Weiss. She doesn't shed a single tear. She doesn't even blink. She only tries to capture this fairy tale dream with her eyes for as long as she can, to imprint it into her mind. Snow White gazes at Lily Weiss, and Lily Weiss the flower, unable to look away. What a beautiful white flower. The most beautiful white flower in the world that will soon wither. A heavy silence looms over the plaza, filled with mass-produced Nikkes. Everyone is staring at the papers in their hands. They outline the final phase of Operation Art Guardian. Numerous written warnings fill the margins. The ceiling will end at Phase 3. The Goddess Squad will remain on the surface, to protect the latecomers, returning to the Ark at a later date. Any mass-produced Nikke who wishes to join the operation may do so voluntarily. The papers detail the numerous risks each volunteer might face. At the bottom of the paper is a signature line. Joining is a suicide mission, and it's nearly guaranteed they would lose their lives. As mass-produced Nikkes, they are fully aware of this truth, and therefore remain silent. In the profound silence, the sound of a pen signing resonates loudly, loud enough for every Nikke gathered in the plaza to hear. One mass-produced Nikke rises from her seat. 署名済みの書類は前に提出すればよろしいでしょうか。Sorry, my heart just exploded again. The squad leader, caught off guard, gives a nod. Pine walks forward, sets the documents down, and turns back. The crowd of Nikkes looks at her. ゴッテスと共に。Pine heads back to her dorm. Soon, the sound of signatures being written fills the plaza. I love Pina. よし、第3次封鎖が始まった。早速だが、いい知らせと悪い知らせがどちらから聞きたい？悪い知らせからお願いします。軌道エレベーターに集結していた精鋭ラプチャーの大多数が、これで最後だと感づかれたのかどうかは知らないが、とどめを刺そうという気だろう。それで今朝は快便だった。Bro! はい、そうですか。朗報ならあるぞ。Yep! 私とラップ I can't believe... 新しい装備だ。So they still have their same bodies, it's just new armor. This only makes me love Snow White even more. はい。戦力の向上になりますね。性能を大幅に上げられました。防御力には特に重点を置いています。 This only makes me like Snow White way more. Like before she was like in my top 10, now she's in like my top 5. そうなのか? Because the Nikke, that was the reason that I started playing this game. Like, I just saw her design and decided I wanted to play. I saw Scarlet's design and was like, I have to play Nikke. And this would not be possible without Snow White. Snow White is in top 5. She might even be in top 3. I'm not even joking. 細かい数値は出ませんけど、2倍以上になったはずです。ほう。2倍打たれても良いということだな。まず打たれないようにしてください。ドロシーとお姉ちゃんの装備は気にしないでください。今のままでも不足はありませんので。そこは私も。私の分は当然ないんだろうな。はい。生身の人間は辛いな。まったく。さあ、準備を始めろ。量産型ニケたちも全員が志願してくれたそうだ。頼もしいことだ。戦うのは私たちだけじゃない。だからかっこいいところを見せつけてやれ。もちろんです。よし、参ろう。皆さん行きましょう。みんな死なないでください。当然です。ゴッテス部隊レディエンカウンター。
My heart is exploding right now. どのような服を着ていようと必ずお守りしますわ。残弾確認。問題ない。すぐ終わらせるね。クリア。次。一緒に迎える朝を楽しみにしています。民の愛が生み出したすべて倒す。ご覧なさい。一つ残らず。Imagine if I actually aimed it. ついに終わりましたね。さあ、 We're like barely halfway through. Okay, I'm gonna use the restroom. I've returned. Thank you for your patience. Thank you for your patience, gamers. We continue onward. Bum 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 ba dum ba da da down down. 早く指揮官と二人きりで何でもありません。いい武装だ。きちんと丁寧に一緒に迎える朝を楽しみにしています。 大人になるまで待っててほしいの。I love the Snow White. Holy shit. 授業終了。改めてお祭り楽しもう。 A thunderous roar erupts as something thrusts up. The Tyrant-class Rapture, Ultra, shoots into the air. Its abdomen caves in and its fluids scatter as it moves through the air. After briefly tracing an arc through the air, Ultra crashes to the ground and crumples with a sickening sound. Even amid the massive battlefield filled with raptures, the sight can be seen and heard from everywhere. Lily Weiss dusts up her hands and admires her handiwork. 無理しすぎじゃないか。見せつけないといけませんから。ラプチャーどもには関係ないだろ。指揮なんてものを持つだけの知能がないからな。味方の方に見せるためです。そうだな。素晴らしいショーマンシップだ。Lily Weiss wipes the lukewarm liquid flowing from somewhere on her face. There's no need for her to check. She already knows what it is. お願リリス。い。どうかしました？そんなにカッコつけて私を呼ぶなんて。この作戦が終わったらどこかへ遊びに行こう。ちょっと私を死なせる気ですか？お決まりの展開はやまあいいですけど。そうだな。海はどうだ。いいですね。そうしましょう。グレン、調子はどうだ。言うまでもない。こうも体が軽いとは。今の私なら。She's so pretty. She's so pretty. もう5回以上攻撃を受けているようだな。数字に弱いのか？防御力が2倍になっているのだからな。数え方がおかしいだろ。
She said my defenses are doubled. 5? Nah, 2.5. You know who else is a goddess of victory? Me! Droppu! まだだ。だがもうすぐ来る。こちらでまとめて相手してやろう。リリー・バイスとドロシーには手出し無用と伝えておけ。わかった。そちらは君一人に全て任せる。新手の出現だ。ミサイル搭載型か。狙いは量産型部隊だろうな。一匹残らず切り倒してくれる。不要だ。ラプンツェルがいる。A shower of missiles traces an arc as they rain down upon the field. Multiple bombardment-type raptures shell the mass-produced Nikke's lines. Rapunzel steps forward. With a prayer-like chant, she raises her staff. A golden veil descends. Missiles rain down and explode against the veil. こんなことまでできるのですね。使いこなす。この程度ではありません。今度こそ。よし。目指すは犠牲者ゼロだ。はい。A golden glow surges from Rapunzel's staff. It skims through the ranks of Rapture, triggering a series of explosions. 見ましたか？攻撃の出力も大幅に上がっています。スノーホワイトね。とんでもないものを仕上げてきた。私の分を先にするよう。だったら、普段からもう少し仲良くしておけ。仲の良さで優先順位を決めたわけではないことくらい。スノーホワイトはもう動いています。ちゃんとできるよね。自分で言い出したことです。必ず手伝わなくても大丈夫かな。任せておきましょう。ああ、今はそちらを気にしている場合じゃない。ストームブリンガーと多数の飛行型が確認された。量産型ヘレティックも5体いる。後ろで様子を伺っていた奴らも動きで勝負を仕掛けてくる気のようだ。数では圧倒されていますね。だからこそ一発逆転を決めるしかない。スノーホワイトが遅れないことを祈りましょう。そのスノーホワイトはどこへ行ったのだ。最初からおらぬことは。Yeah, where'd she go? Where'd she go? どこかで油を売っているのではあるまいな。最近の若い者はだらしい。 And her name tag went from red to purple because now she's purple. 作戦会議を聞いていなかったようですね。何か私より弱き者の話など聞かぬの。Aura. スノーホワイトはかっぱらいに行ったんだ。Trying to steal? 空飛ぶ船。何 The hum of a massive engine comes rolling in, and Scarlet looks up towards the sky. 勝利の翼号。スノーホワイトおよび勝利の翼号。敵を一掃しろ。はい。 The main cannon of the Wings of Victory fires. A colossal beam floods in the field, leaving nothing in its wake. It resembles an act of erasing a canvas covered in scribbled pencil lines. いいぞ。素晴らしい性能だ。そのままだ。続け。攻撃を継続します。 The beam slices across the battlefield. The Levice looks up. She wishes that time would stop in this moment. Watching Snow White be an absolute Chad. Yeah. Agreed. ちゃんと見ててね、先生。整備する。一緒に大人になるまで待ってほしい。そのまま昆虫。いえ、集中攻撃。 I don't even need to aim with her. 残弾確認。問題ない。I don't even need to aim. I just hit everything. I love it. 状況終了。まだ先は長い。 Like, I don't even. Oh, wait, I brought Alice for for currency gain. Look at her, she's so happy. She's like, I stole a plane. あれ？指揮官が話をつけておいてくださってたんじゃないんですか？ She's blushing. She's so shy. 所有権は VTC と中央政府が。 I don't have the new vestie. 私、そのせいでアークに回収すると言われた時も何も。普通にブリッジまで通してもらえましたけど。
話のわかるやつがいたということだな。一人で動かせるものなのですか？知らなかったか？スノーホワイトは設計に大きく関わっているからな。That's our baby. そうだったのですか？ああ、一人で操縦するぐらいわけもないだろう。いえ、量産型の皆さんに協力してもらっているんです。さすがに一人で動かせるものじゃないですよ。ほう、そうだったのか。分け知り顔の割に先ほどから何もあっていないような。乗っている者は何名いる？私も入れて20人ぐらいです。よし、ならノルマは一人当たり100機だ。はい、頑張ります。As the wings of victory join the battle. The tide begins to change. High altitude aerial strikes rain down upon the battlefield, sending great swaths of raptors flying. Swaths? Lily Weiss is finally able to catch her breath. Her hands shake, her vision blurs. 早い。思ったより。リリス、戻れ。まだです。もう少し行けます。今を逃せば休めないぞ。スノーホワイトが作った時間だ。早く来い。Everybody stretch, sit up straight. Elongate your spine. わかりました。じゃあ。Lily Weiss stands beside the commander. 相変わらず外での指揮がお好きですね。たまには司令塔や管制室を使ったらどうです？性に合わん。面白くもないしな。それはそうで。ほら、吹け。The commander hands her a towel. Lily Weiss takes it and wipes her face. Thick globules of blood stick to the towel. 少し休め。水は？いいえ、大丈夫です。そういう指揮官こそ脇腹に穴が開いたままなのに。指揮官、顔色どうしたんですか？昨日ちょっと飲みすぎたせいだな。作戦前には飲まないでしょ。気分を変えたい時もある。治療終わってないんですね。いや、もう治った。指揮官、死にますよ。私と一緒に死ぬ気ですか？それも悪くないな。あの子たちには指揮官が必要です。いや、そんなことはないさ。よく見ろ、リリス。あいつらはもう。Lily Weiss looks across the battlefield. Each of them is valiantly holding their position. どうだ？立派だろ？私からしたら傲慢だな。指揮官、治療を受けてください。平気だ。死にはしない。死にます。The commander retches. 指揮官。耳元で大声を出すな。指揮官は生きなければならない方です。ああ、この戦いが終わったらな。いいえ、今すぐ。お前には言われたくない。戦場に未練タラタラで無理して戦い続けてるくせに。私は死なない。生きて君たちとアークへ凱旋する。そうして素晴らしい余生を過ごすんだ。みんなで一緒にな。Oh my god. 必ず。約束です。あ、約束だ。Lily Weiss straightens her clothes, pulls on her gloves, and fixes her 行 hair. ってきます。頑張ってこい。Lily Weiss runs, and the commander watches her dazedly. スノーホワイト、ストームブリンガーの大軍が向かっています。20機以上交代してください。The hull shudders violently. A swarm of Stormbringers surrounds the wings of victory. 卑劣なラプチャーどもめ。スノーホワイト、交代を下がってください。逃げ。このままストームブリンガーを引きつけて。何を言っているのです。でもストームブリンガーを戦場から引き剥がさないと。私たちで一掃します。差し違える気か？無茶な真似はよせ。私が行く。待ってて。来ないでく。必ず戻ります。心配しないでください。絶対に。
Snow White shouts into the bridge's communication device. 全速前進。皆さん、ごめんなさい。私と一緒に命をかけてください。 Flames erupt from the engines of the Wings of Victory. The aircraft opens fire on the Stormbringer's swarm and begins to pull away from the defense line. And then it vanishes beyond the horizon. スノーホワイト。 I mean, I know she lives, but like, oh. I'm going through the ringer with this event. 一緒に大人になるまで待っててほしい。もう少し頑張ろうかな。残弾確認。問題ない。整備する。すぐ終わらせるね。I'm really going through the ringer with this event. 授業終了。改めてお祭り楽しもう。 Gunfire rings out. Snow White opens her eyes. Amid the gunfire, something sizzles. Snow White pushes herself up. Her body feels heavy, as if something is weighing her down. She pulls herself up with effort. What covered her body falls to the ground. They are Nikke's, battered to a wreck. Their backs are a complete mess. There's no doubt that they died while shielding her. She turns her head. The Wings of Victory, once the pride of the Goddess Squad, and ruler of the skies, has crashed. It's nothing more than a flaming pile of wreckage. She turns her head again. The mass-produced Nikkes are firing straight ahead. The Raptures are swarming in. Shells fall to the ground. One mass-produced Nikke looks at Snow White while taking aim. She gives a wry smile and nods, right as the Rapture's beam cannon decapitates her. Everyone collapses soon after. Snow White watches the Raptures as they close in. She raises her weapon with shaking hands. The muzzle wavers. Every round goes wide. Her comrades have fallen. The Wings of Victory lie in ruins. Her own body is in tatters. The field is so densely packed with Raptures, they blot out everything else. スノーホワイト。スノーホワイト。応答してください。スノーホワイト。私は今。私が行くから。リリス。大丈夫。ちょっと血を吐いただけ。指揮官。リリスが。指揮官。応答してください。先ほどから連絡がつかぬ。そんな。大丈夫だから。安心し。Snow White shoots the communication device and destroys it. She looks at the oncoming Raptures. 私がやるしかない。私はゴッテスなんだ。やるしかない。でも怖い。怖くてたまらない。どうすればいい？私に何ができる？ Okay, sorry. This is... I love this. I love this. I love this. I love the crash out art so much. It's like some of my favorite art in Nikke. 怖いよ。お姉ちゃん、レッドフード。助けて。私はここ。 The red around her eyes. やっぱり来ないでください。お姉ちゃん、ここは私に任せて。逃げ出したい。でもみんなが戦ってる。リリスお姉ちゃんが戦ってる。私がやるんだ。私が一人でできるよね。ゴッテスの一員でしょ。たとえ自分を捨ててでも私がやるしかない。 And then it immediately only puts Small White in my party and I have to solo everything as her. 汚さないように最善を尽くしますわ。すぐ終わらせるね。まだ一緒に大人になるまで待ってて。もう少し頑張ろうかな。 Crazy.
いかがでしょう。王の威厳が感じられ Oh, ましたか。 my heart's pounding, my heart's pounding. Mind switch. It's said that a Nikke's mind breaks under extreme stress. In reality, it is Nymph reorganizing the brain's data and emotions to escape an extreme situation. It analyzes the influx of inputs and rearranges them solely to escape the current situation. It discards what is deemed useless and preserves what is needed, amplifying it. This process results in garbled data, leaving most in a state akin to madness. However, in rare cases, the rearranged data miraculously clicks into place. Snow White is one of those rare few Nikkes. The data in her head reassembles. Oh, sorry, another screenshot. La 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 la. Information on how to kill raptures, something she requires now. This information is retained and amplified. Information on combat techniques, also essential at this moment. She keeps it and amplifies it. Information on weapons fabrication and modification, useful for improvisation and future fights. She preserves it. Fear and hesitation, they won't do her any good now. She discards them. God. Information on Dorothy, Rapunzel, Scarlet, and the mass-produced Nikkes. Not helpful now, but could be important for future battles. She keeps it. The memories she has shared with them, however, will not be needed. She discards them. Information on the commander. This moment requires her to act independently. Orders are unnecessary. She discards it. Information on Red Hood, a deceased person. Such information is of no help in the current situation. She discards it. Information on Lilyweiss. She will soon perish. Such information is of no help in the current situation. She discards it. Snow White's mind races as she sorts through these decisions at lightning speed. Her life's goal, a happy future with everyone. Such information is of no help in the current situation. She discards it. Redefining life's goal, protect humanity, defend the Ark. Nymph searches her methods to achieve this. Her life's goal has been successfully redefined. Live and kill the raptures. 前方ラプチャー54機を確認。エンカウンター。 Snow White's weapons breathe fire. Every shot targets the rapture cores with terrifying precision. The instant her ammo runs low, she reloads and begins firing again. A rapture's strike pierces her left arm. It doesn't matter. She continues to fire without issues. Something pulls at her legs and she drops to her knees. It doesn't matter. She continues to fire without issues. Even as the rapture's assault intensifies, it doesn't matter. She can easily bring them down with the rounds she has. Her gun and the hand gripping it are struck. Both her arms and legs are damaged. She spots the body of a mass-produced Nikke lying ahead. She rips off the hand parts and forces them onto herself. She draws another gun and fires. She keeps fighting. At the crash site of the Wings of Victory, the gunfire continues unabated. A battered, mass-produced heretic kneels and looks up at Snow White. Holy aura. Snow White looks at her face. Red eyes, a face she recognizes from somewhere. The mass-produced heretic's head shatters. Her body follows suit, crumbling and vanishing. The raptures have been wiped out. Snow White checks her own body. It's a wreck. Not a single part is intact.
She looks at the mass-produced Nikkes lying on the ground. 取ってつければ動かせるか。気が進まないな。She stares at the scattered fragments of the rapture before her and drags her uncooperative body towards them. 互換性を心配する場合ではないか。She rips off the rapture's parts. She looks back. The entire transport ship is engulfed in flames. 使えそうなものが残っていればいいが。Snow White takes the rapture's fragment and walks towards the crashed wings of victory. Dorothy halts with Lily Weiss on her back. 指揮官、リリスが。The commander is missing from where he was supposed to be standing. Dorothy looks down. 指揮官。The commander has collapsed. Dorothy sets Lily Weiss down and approaches him. He's alive, but it seems like he could die at any moment. 指揮官。あ、なんだ。リリスの状態がよくありません。見ていていただけますか。あ、そうか。わかった。誰にも見られていないな。ええ。誰も見ていません。そうか。よかった。早く前線に戻れ。あとはお願いします。ああ、心配するな。My God. リリス。また。後ほど。Dorothy heads back to the battlefield. リリス。はい。もういいだろう。私にはやるべきことが。Levi staggers to her feet. She looks up at the sky. Two mass-produced heretics are staring down at her. 君と決着をつけに来たようだな。Lily Weiss studies herself. That mind switch got me. Oh man. 一緒に大人になるまで待っててほしい。そのまま昆虫。No, that mind switch got me, man. ついに終わりましたね。That mind switch absolutely got me. 休みましょう、指揮官。God. Scarlet Slash strikes the torso of a mass-produced heretic, but it is abruptly halted mid-strike. She rips the blade free and lashes out wildly. The heretic takes every strike in stride and proceeds to fire a beam. Scarlet barely manages to avoid it, her heart in her throat. The heretic walks towards her, slow and steady. The sight ignites her with fury. Scarlet, filled with desperation, charges in. The heretics block the sword with an arm, then unleashes a beam. Scarlet tumbles across the ground. She coughs up blood and uses her sword to push herself up. She leaps and brings her blade down. Seeing her sword caught in the heretic's hand, she feels a wave of despair. Another beam shoots out, sending her flying backwards once again. Scarlet's mind races as she drifts in and out of consciousness. Ooh! Sorry, Arts of Wife! Arts of my wife! My wife! 強くなるためだ。なぜ強くなろうとしている。ああ、そうだ。姉さんのためだ。Rose mentioned. 姉さんの願いを叶えるためだ。ベン、強くなりなさい。Oh! New sword pain. 振り回されないように。姉さんは強かった。なぜあれほど強くなれたのだろう。Scarlet lifts her head. The mass-produced heretic has disappeared from her view.
Instead, she sees red petals drifting across the field. Whether it is real or a hallucination is of little importance. She gazes at the petals as they drift carelessly in the wind. We got a Sarah is related to my wife. A screenshot. なんと自由で思いのままに。ああ、まるで姉さんのようだ。腰の落ち着いた、常に気ままで余裕のある姿。私にはそれがとても強く、そうなりたいと願った。They're literally feeding me. They're giving me everything I can want. ならば、そうあればよい。 Scarlet studies her breathing. She clears her mind. The data in her head resets, and she experiences a slight mind switch. However, in Scarlet's case... Ooh, oh my gosh! このような景色だったのかい。それに剣がこれほどまでに軽いものとは。 For Scarlet, this mind switch is akin to transcendence. She is so beautiful. さあ、続きと行こう。 Basically, like, absorbing her sister's personality. Scarlet dodges it effortlessly with a light twist. 大きな一撃はすべてかわし。 The heretic closes in, pressing for a melee attack. 小さな絡め手は受け流す。 Scarlet deflects her opponent's incoming fist with the back of her blade, causing the latter to stagger. Then gripping fleetly fading in reverse, she drives it into the core of the heretic. 力任せにせずとも正確に急所を狙えば。 She extracts the blade, then lowers her stance. With one clean cut, the mass-produced heretic's head tumbles across the ground. 決して破れることはない。 Dozens of slashes carve the heretic into pieces, who then falls lifelessly to the ground. The sword slides into the scabbard. これほど簡単なことに今まで気づかなかったとは。姉さんに感謝しなければならないね。リリスにもグレン。ああ、ドロシーかい？あなたなのですか？それに、そう、思考転換を起こしたようですね。そのようだ。燃え上がっていた心が今は跡形もなく。 Well, now we have lore as to why she's like this. 記憶はすべて残っているのですか？ああ、何もかも覚えているよ。君と幾度となくいがみ合ったことも。落ち着かぬかい？私は何も変わっていないつもりだが、君にはそうでないようだ。それにはいずれ慣れてもらうとして。ええ、そうですね。よろしくお願いします。グレン、なんだい、今さら。Oh, okay, there goes the smile. I was like, yay, they're getting along! Then, oh. Lilyweiss, bent at the waist, catches her breath. Her mind switch, I mean, like, I think, yeah, like, yes, it was transcendence, but I also think that because, like, Rose's core is in her sword, I think my brain thinks that, like, she just basically transcended to have her sister's personality. Like, she's still herself. But, yeah. She crushes something writhing beneath her foot, then gazes at the mass-produced heretics scattered across the ground. Blood spills from her eyes. She attempts to wipe it away, but it keeps flowing. Lilyweiss senses the end is near. そんな状態で2体リリス、本当にもういいんだ。もう休んでくれ。まだやるべきことが。頼む。もう。 The commander loses consciousness. 指揮官。 Lilyweiss hoists him onto her back.
His dog tag falls to the ground. Lillyweiss struggles even to bend down and retrieve it. She leaves it behind and sprints towards the entrance of the Ark. Her whole body screams in protest, but she does not stop. Lillyweiss looks around. She sees the infirmary. She starts towards it, then stops. Most have already entered the Ark, and only a few remain outside. The commander's life is in danger, but this place cannot treat him since it's a facility for Nikke's. They might be able to buy some time, but that is all. The commander will eventually die. Lillyweiss looks at the commander's face. Tears threaten to burst forth, but she holds them back. She quickens her pace, heading straight for the entrance. In the midst of the crowd, a soldier recognizes her and makes his way over. リリーバイス少佐、ご無事で何よりです。お疲れ。悪いけど VIP 用のルートに案内してください。アーク行きの。そのようなものなど存在し。The soldier sees the commander on Lillyweiss's back. His face is turned a pallid hue, and sweat pours down. The soldier understands at once. 案内します。こちらへ。人目につくと騒ぎになります。目立たないようについてきてください。助かります。Seeing the masses crowding into the giant elevator, Lillyweiss feels an onerous sense of remorse. She follows the soldier to a small elevator meant for 10 people. 3 are already inside. Their eyes widen when they see her arrive. Ignoring the stairs, Lillyweiss gently lays the commander down. She looks at his face for a long while. 少佐？出発は10人揃ってから？いえ、すぐに動きます。わかりました。この人をお願いします。責任を持って救命に当たってください。了解いたしました。あなたに託します。Lillyweiss steps back. The soldier takes his place next to the commander as the elevator doors slide shut. さよなら。Oh my gosh. My heart is exploding right now. I'm probably gonna cry again. You guys, I'm gonna cry again. You guys, I'm gonna cry again. Also, please don't do that. Please don't do the... I don't like the insinuation. I don't like implications. I don't like any of that stuff. Because any time that is done, it ruins the moment. It happened to me through my entire Final Fantasy XIV playthrough, and people were shocked and upset that I wasn't upset at the things that they were upset at. And I was like, it's because you told me that something was going to happen. So please don't do that. It's in my rules. Like, it's in my rules. No, like it's literally in my rules. It's in several places on my stream. It's in there, man. Like, I'll be real. How would you like it if you were like playing something and someone was like, "It's gonna happen. It's gonna happen. Oh my gosh, it's about to happen," while you're like trying to be immersed. Yeah. Like I'm not angry about it. I'm not mad about it. I promise I'm not mad about it. It's just like it's one of those things where you're just like, damn, man, come on. But knowing me and knowing Nikke, I'm still gonna cry. Knowing me and knowing the fact that it's Nikke, I'm still gonna cry. The elevator doors open. The commander stands before her, sweat pouring down. The soldier holds him steady from behind. 本当に That's his wife! That's his wife! アークへ行ってください。 Yeah, I promise I'm not trying to like crash out on you if it seems like I am. Genuinely, I'm sorry if it seems like I'm crashing out on you, or if you feel like I'm crashing out on you, or if I'm giving the impression that I'm crashing out on you. It's just, oh, you know. 生き延びてください。指揮官。But we both know it's Nikke, and we both know I'm crying. She has a good... Take that back right now, CL! Somebody kill CL. Just kidding, don't actually ban CL. Don't kick or boot CL.
She's not creepy. She's meant to be like, what's the word? Like she's like a beacon, basically. She's a beacon of hope. So she has to be like very happy and smiling all the time. I don't know so much. No, you're fine. She's basically like the beacon of hope for humanity. リリス、どうして？ここにいたら確実に死にます。それがどうした？ Somebody kill this guy. Just kidding, just kidding, just kidding. 死ぬことなんか怖くもない。私は君たちとここで死ぬんだ。Yeah, so basically like all the other Nikkes, right? They have to use like all the other Nikkes, they have to use weapons and guns and missiles and like, you know, like some of them have to use like various like machine guns and snipers, right? She could just take them down with her bare hands. She punches one and it explodes. That's GOAT. This is GOAT right here. 道連れにする気ですか？あの子たちのことを。Hi, Arne. Yahoo. アークへ行ってください。あの子たちがアークへ行けるように責任を持って。指揮官しかいません。あの子たちを救える人は他には誰も。責任を取ってください。指揮官。Handed a scoop of flour. Yeah, yeah. That was when basically like the big bad stole her body. 君たちを置いていけるか？ アンダーソン。 I knew it! I knew it! I knew it! I knew it! Ever since I played fucking Red Ash, I fucking knew it. Since I played Red Ash, since I played Overzone, bro, I knew that shit. I called that shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yeah, Red Ash and Overzone were like the first two that I played. The worst kept secret is finally revealed. Yeah, they're like, oh my gosh, it's Anderson's the legendary commander. No, he's not. No, he's not. They're like, Sorry for headphone users. 分かってるはずでしょ。あの子たちが地上に捨てられること。お願いです。あの子たちを必ず。Anderson begins to waver. The soldier grabs him from behind again and locks him in place. His eyes meet Lily Weiss's and she gives a nod. The elevator doors start to close. Oh my god, I love him! リリス、私は別れの言葉だって何も。 I mean, they reuse VAs a lot, so I'm not surprised by that. So like I'm not surprised by that. And in a game with mostly women, I'm pretty sure they limit their men. Oh shoot. Sorry. The elevator doors close, leaving only a thin slit. Anderson peers through the narrow gap at a white flower that appears on the verge of wilting. リリス、愛している。 Not even skill. Bro, that's a declaration. Oh my god. 私も愛しています。アンダーソン。 The elevator doors close, and it begins to descend. Lilith stands frozen, tears streaming down her face.
She walks on, passing by the entrance to the Ark, and heads for a vantage point overlooking the battlefield. Through her clouded vision, she vaguely makes out the figures of her cherished subordinates, comrades, and friends. On the battlefield, she sees them. A young lady moving with unparalleled grace. A compassionate saint wreathed in gold. A swordswoman whose movements flow like water. And a speck of spotless pure. 残る敵は量産型ヘレティックが1機か。誰だい？増援ですか？こんなタイミングで一体どこから？まさかスノーホワイトだ。Is she gonna be okay? It's the ending scene of Old Tales. Oh my god! It's the ending scene of Old Tales! おお、しばらく見ないと思ったら。Oh! Is she gonna be okay? その体は一体。ラプチャーのパーツをその場で取り付けた。思考転換を。そうだ。記憶は。ドロシー、グレン、ラプンツェル。話は後だ。Snow White breaks into a run as Dorothy, Rapunzel, and Scarlet follow. They clash with the mass-produced heretic. The dust begins to settle. Lily Weiss, certain of victory, sits back against a wall. 大きくなったね。立派よ。本当に。Her eyelids grow heavy. Even as her eyes begin to close, she strains to look at her friends a little longer. Then, with a smile, she quietly closes her eyes. The white flower withers, and the goddess of victory falls asleep. I'm okay. 3 hours later. It's Frisia! Oh my god! They're not gonna... Of course. Frisia stares at the crowd ahead. The once large crowd has diminished to only a few people. She looks back. There's no one else. The soldier at the elevator entrance keeps shouting. This might be last call. The people start walking and step into the elevator. Frisia grows anxious as her distance from the person ahead of her grows. She looks back. Still no one. She fidgets with the folded paper against her chest. Keenly aware of the paper she holds, she walks with her eyes fixated on the ground. She walks slowly, very slowly. The soldier at the front keeps shouting, urging her to hurry. Frisia pretends not to hear and keeps walking slowly. 歩くときは前を見てください。God. She looks back. おじさん。Oh my god, thank god, thank god. 人に頼んでおいたはずですが。来てくれた人のことなら、みんな忙しそうだったから、一人で行けるからって言って。一人で行けますか？めったに会うことはできませんよ。Oswald is back from his milk run. では、行きましょう。アークへ。The elevator doors close. エリス。エリス。エリス。グレン。なんだい。棺は作れますか？ああ。何より綺麗で真っ白な石を使おう。Yeah. スノーホワイト、大丈夫ですか？誰だ？覚えて。うん、知らないな。それなら。なぜ泣いているのですか？ Snow White lifts a hand to her cheek. Tears are falling. さあ、なぜだろうな。それで、これは誰だ？勝利の女神。その人でした。Operation Arc Guardian end. Bro. 1 month later. どうですか？
今日もいませんね。 Oh no. あの日から一人もなしか。 Oh no. Yeah, she's literally the game's title. 人間も ニケも。ニケは時折いらっしゃいますが、人間はどなたも。もしかすると地上の人々はもう少しだけ待ってみましょう。指揮官はまだ連絡はありません。アークへ向かう姿を目撃した量産型がいるそうです。あの時の状態を考えると。言葉を変えれば直す。そうかも。アークは何か言っているかい？ 4 ヶ月後にはアークの封鎖作業が完全に終了するそうです。その後非常用のルートで迎えに来ると。ほう、まだ連絡が来ているのかい？録音された音声でしたか。ラプチャーどもが来る。ええ、皆さん戦闘準備を。まったくうんざりするね。 And then it immediately goes into overzone. 少しの辛抱です。 Another month passes. 何か知らせは？ Dorothy shakes her head. 一杯やるとするか。ここのところ飲みすぎです。良いではないか。量産型ヘレティックでも来たらどうするのです。もう2ヶ月も見ておらぬではないか。いつか仕留めたものが最後だったかもしれぬな。全くそうは思え。あなたは楽観的すぎます。来るかもしれぬと不安を抱えすぎるよりは良いと思うがね。そうですね。 Oh my gosh. そうそう、いい方に考えることも時には大事だ。ですが油断はしないでください。分かった。ラプチャーどもが来る。数は多くない。 And her eyes are just about fully dulled over now. Oh. 行きましょう。一体いつまで。 Another month passes. 量産型の皆さんの様子は。 Cindy's attack on the queen is actually a clutch for the arc survival. True. Her eyes used to be fully lit up, but since she did a mind switch, where a mind switch is basically you take all of the information that you deem necessary and you keep it, and anything unnecessary gets thrown away. So she didn't remember Lily Weiss because Lily Weiss was about to die. That's not important to combat. この間、部隊長が侵食されてからあまり良くありません。 First break. How's Prague? Have you cleared it? Have you cleared 9? 祈りを捧げてきます。何かあったらお呼びください。ラプンツェル。何か。いえ、何でもありません。はい。Oh. スノーホワイト。どうした？ We got to jails. Nice. 大丈夫ですか？今のところ戦闘に支障はない。そうではなく、あなた自身のことです。戦闘に支障はない。少し出かけるとするよ。 Only one DDoS. Lucky. 出かけるとは酒がなくなりそうだ。そんなことをしている状況じゃ。いえ、お気をつけて。ああ、行ってくる。に連絡しますか？はい。通信開放。ただいまより記録された音声を通信状態が悪い場合、音声の転送に失敗する可能性があります。私はゴッテス部隊のリーダー代行ドロシー。リーダーだったリリー・バイス少佐の死亡によりリーダー代行を務めています。アークにゴッテス部隊の現状況を報告します。巨大地下都市アークへ移住する。Now we're full circle. 地上の重要人物を保護およびガイドする。アークガーディアン作戦は達成率 72% という数値で、現在地上に残っている人類は公的にはおりません。Reptilian is somewhere. ゴッテス部隊および多数の量産型ニケがアーク入り口に建てられたアークが完全に閉ざされ封鎖されるまで、ラプチャーの襲撃から
入り口を守っています。今後2ヶ月間、封鎖が完了するまで警備を続ける予定です。Oh my god. 我々は今、Enough to 危機に fill 瀕してい an ます。 ocean. 補給品と人員はどんどん減っており、度重なる戦闘により We're 心 literally 身 full ともに circle. 極限状 We're 態です。 actually full circle. 封鎖中であるアークからの支援は望みません。私たちは最後まで使命を全うし、その代わり約束してください。アークの封鎖が終わったら、私たちをアークに連れて行くことを。 Ugh. アークで私たちを勝利の女神として扱うことを。人類のために戦ってきた私たちが誇りを持てるよう約束してください。以上です。返答をお待ちしております。量産型を利用する計画は失敗ですね。ボディも自我も完成度が低すぎます。これでは何もしない方がマシですね。アナキオールのようなものはもう作れないのでしょうか。自我の完成度が非常に高い人間もどきもごく少数はいるようですが、めったに見つかるものではありません。 Bubble bubble. だからこそあなたには大いに期待しているのです。自我の強い人間もどきを使えばどんな結果になるか。何よりお母様が I 直々に hate 手 her. 掛けら I れ hate her. I hate her. 待ち遠しいですね。あなたには一人寂しくあそこを漂っているお母様に頭を届けるという大事な使命があるのですから、早くお顔を見せてください。リバーレリオ。Oh. Oswald goes over minutes dozens of times. They concern follow-up actions regarding Operation Ark Guardian and the sealing of the Ark. Operation Ark Guardian was a great success. The Ark seal remains unstable. It must be finished using the forces left on the surface. The Goddess Squad is still active and continues to provide updates. The task of finalizing the sealing process will be assigned to the Goddess Squad. Oswald is the best fit for this final operation. Regarding the handling of the Goddess Squad upon their return, their arrival in the Ark poses significant risks, including idolization and the potential for deification. Their reputation and prestige are likely to greatly surpass those of the central government. Given the instability of the current situation, the risk is exceptionally high. The same protocol used for second-generation traitors may be applicable. Charges of collusion with raptures may potentially be imposed. Relevant documentation has been prepared. Red Shoe's corruption research can be transferred under Rapunzel's name. The BTC is fully on board. Regarding the plan to execute the Goddess Squad at the Ark entrance under pretext of corruption, Nikke is uncooperative. Armed suppression involves significant risks and may likely expose the plan to the public. Political and social erasure is the most effective method. The commander of the Goddess Squad is a risk factor. He is currently comatose and being monitored by the BTC. The other witnesses who rode the elevator with him have been eliminated. Not a single soul knows the commander survived. The Goddess Squad has no backing. Political and social erasure is feasible. Lifelong house arrest and isolation are appropriate and ideal. The technology used in Grimm's model is of the highest quality and includes valuable battle data. Dismantling and subsequent research are among the considerations. Conclusion. Initiate the final phase of the Ark sealing operation with the Goddess Squad. Upon their return, dispose of them in a manner that does not provoke the citizens. So that's why he told them they're not to come back. Oswald fights the urge to hurl his phone. He covers his face. After a moment, a rare resolve settles over him. The thought of his upcoming plan makes him feel nauseous, but he must see it through. They must remain as idols. Forever. Oswald looks at the picture on
Picture frame on the table with red hood. It is a photo commemorating the goddess squad's first deployment. With a weary motion, he salutes the photo. 人類のために戦うゴッテス部隊に感謝を What's your theory? Snow White opens her eyes. Her body feels light. 07 goddess squad, 07, 07, 07. 07. It seems she's adapted to her body. 目が覚めましたか？ああ、武器の最終調整が終わりました。装着してみてください。 Abs. 整備室に向かう。はい。ではそちらで。 Snow White sits up and looks in the mirror. Yeah, she got a whole new body. Oh, you know what? That makes sense. The mass-produced heretics were like basically like test models, like for like combat collection for Liverelio. She leaves the room and walks down the corridor, stopping before she reaches the hangar. お姉ちゃん。 Snow White opens the door to the hangar. CGI? 3D? 3D instead of 2D? This is way better than the Red Hood Rappy one. Yeah, she got a whole new body. Because remember, her head got cut off? Dude, the quality is insane. The quality is insane. Hold on, I'll show you the other one I was talking about after this. Oh. 今度こそ。 This time. お姉ちゃんに真の安らぎを。 Kill the queen. Art Guardian. End. And then we still have hard mode in 5 days. So I'll do another stream for that. Clap, clap, clap. 状況終了。まだ先は長い。 Okay, let me show you guys real quick before I end stream. Oh, we now have the login screen. Okay, let's see login screen. Hold on. Oh, that's really pretty. That is really pretty. That's so pretty. I think, is it in the archives? I think it's in the archives. For chapter 34, Recollections. Inheritance. Which one is it? Is it this one? No, it's not this one. Is it this one? I'm trying to remember which one it is. Emma. Hold on. I'm trying to remember which one it is. Ah, 聞こえねえぞ。
No, it was chapter 34. I don't remember where. I think it's this one. Power of Inheritance 2. No, it is this one. It is this one. I'm pretty sure. まあ楽しそうってことだけはわかるけどさ。できません。なんだ。ちょうだい。Hold on. Sorry. I'm zooming through. よーし、とどめを刺して。 And maybe it is Power of Inheritance too. Oh yeah, it is. You're right. Because she was like underwater. 兄弟か溶けちゃ冗談でしょ。仕方ねえって。あっちはまだみんな生きてるよ。Oh, it is this one. You're right. みんな兄弟完璧直球。レビー、好きにはさせない。調子甘い。あたいやじゃあたSee. は Sorry, I'm zooming through. はまそんだ。よくはいらだか。べひこなか。 Okay, yeah, it like they get absorbed. はあいた助けるた。私も黒い海はにでSorry, I'm zooming through. I'm going through as fast as I can. はい努力しま私らだけ進化して終わり。 Yeah, why do I feel like I'm the only one that's about to evolve? Or why don't I feel like it? イメージが形成されてない。そっか。誰？そうでもそれはいいえ、受け継いだものを背負って心に刻み込んで自分だから私は This art of Rappy is so pretty. アニスも私ならできる。無理でしょう。それのどこがこういうのってあれでしも失敗。そうあんただからここでこのまま終わった方がマシじゃな。そん失敗のはあんたはもう私を始めてもいい。指揮官これ Let me find it. 指揮官 Let me find it. I gotta go through all this dialogue. 何よ。どうしてここそんな。また会えるとは思わなかったわ。これで私あなたに今なら仲間たちに。でも私は何者でもなかったから自分が誰なのかは。でも指揮官 Red cheeks, yeah. アニスがネオン No, she's the red cheeks. Like she's red pants, but she's red cheeks. エマベスティ私がどんな存在か今ならわかるわ。自分で自分がわからなくても誰かのおかげで。ラピどこなの。私にはまだ。でも大切な仲間たちが一緒なら大切な人と一緒に歩けるならいつかわかるはず。 Red Hood extends her hand. Rappy hesitates and then extended her own. She knows that this is their final farewell. 見守っていて。あなたから受け継いだものと一緒に私は満たされて、そしていつか完成するはず。 Like look at the difference. Like the quality from earlier, it was like so good, and this is like it's not as good. It's really pretty, but like hentai protagonist.
Like, it's nowhere near as nice as what we just saw. Is it still hype? Yes. But like the model quality is like V-Roid compared to custom Blender. Cheats. Was this still insanely hype the first moment I saw it? 私の武器を作ってくれよ。最高なやつで頼むぞ。はい。希望のモデルはありますか？ドリル。ドリルですか？うん、ドリル。なぜドリル？かっこいいだろ、ドリル。かっこいいですけど。それで作れねえの？いいえ、必ず作ります。時間は少しかかるかもしれませんが。よし。じゃあ約束だからな。Also, this art was insane the first time I saw it. Insane. Actually insane. But yeah, like the difference in quality of 3D was wild. Was actually insane. Okay. 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 It is now 9 o'clock. I have not eaten anything other than like a thing of muffins since 10 a.m. Since 10 a.m. So I need to go eat. I need to eat. I must eat food. Let me see who's streaming. Everybody's playing Final Fantasy. I don't know much about Nikke, but I got very curious every time about this game. So the game is like very like it's beautiful women in cyborg bodies. So it's human brains in cyborg bodies. That's the best way to put it. That's the best way to put it. Is human brains in cyborg bodies. That's the only way I could explain it.